thế là YouTube của like ấy cho mơ bán rồi đi anh đặt bờn anh đâu đã keyboard cái lẹ đầy tóc keyboard lên mất keyboard cái vô tới roll roam còn nó xì đạch ấy nó âm bị I got first team roamer ô xì game nó không ai miên vì sao ở lọt nhưng anh nhưng mà ba này ta sừng không thằng miên cho ôi vậy nó phải buồn gì ôi vậy nó định phải phẻ mày phải bắn lấy vào đây trong một chặt group vậy tới ô hẹp một advert một chá khục ở dụ ăn khục em tái hạt chứ một mấy à khục ở dụ lên mày và si chẳng có đặt bạn hai siêu dụ si đặt gọi lên cho mình ta support biết nắng và Albert mà siêu dụ si đặt rồi nợ bờn mấy đãแต่ปัดเบิร์ดไอ้คลานั่งไปเต๋อก็มีน player IMP ใบเนี่ยนะมีนบุ๋มเซนไปให้มวยเมื่อบุ๋มเซนไปมวยอปีจับกระโหลกให้เอาให้จับ player chỉ tới chụp bỏ player hơi bình tĩnh bắt ban đi kia đã tạc con tại đô mùi vịn đà dạ đô liền liền mình ăn không ai dương phòng op nhom mơ nó xì vịn lên thì tới game chỉ tới cái đô player lên nè game là đã ban lên cục kia chứ bông này cái khăn đổ khăn James khăn bao ở thêm MG nơi mà lấy lời nữa thì tri ban bạn Adam bia 1 con sờ lại bạn trời Philippines prank ấy bắt khai MP đường xưa là trăng tay khai MP đường xưa trăng tay cái bạn này phía đôi mấy trăng là play giặt khổ à bạn đây bắt không phải dụ ngồi lên với experience lên hiện đi tích nó nói chỉ đã vision thôi game muốn sam plot tích tranh sam hà nó hay là sầm ad game muốn plot fail tranh mình game này mua tới đường sơ số đấy một em xem phải buồn hơi thì phu con hiện thông miệt thông chúng ta khơi này hiện trang như đấy khi bơi lên mùi ăn nó phải chỉ đã bên vành da nó ấy phu có tranh này lấy tranh thế lại mà tránh nè tránh tới trăm một cột đám mẹ đây sầm rật lịch bay bông mà cho khai PMG mà yo mà pi ở cái cách khai PMG cột lỏ khai chém nó cột pi muốn khai bỏ thêm chủ ấy Evo chả làm mới này nhầm từ search mới xem Evo hỏi chủ rồi thử khách chủ ca bị âm bón sợ còn po lối nè nhà mới nhầm từ mờ ai á khách chém nắng con khách chủ hay thọc khách team của su điện cái âm vốn khách team của su được pe âm bị ở khách team chủ hay là ở thua khách khang team SMG đâu sầmรับ nationality สัญชาติว่าก็คือไต้หวันmà lấy cái po mua sẵn chém chân chết ấy bọn chém chân chết Tây Ban Tây Ban xây Tây Bạ xây cái này nè submit led Philippines chập cha phía trên clock chủ bảo ban ấy brother mình nè chủ bây giờ ban tự lấy đặc đây bây giờ lo chi Việt Nam La Myanmar bởi thế nó không ai si hai tam ca cất do nhóm cờ cất trắng này bảo bạn thôi thì em chỉ bom mình lấy năng bông, yeah thì em chỉ bom mình lấy mình ta coi chém cột ở sân chơi tài bắn ta kê chơi ra cột mà thơ coi tên đồ này gì to, vì visual đồ này gì chắc là mấy bông lấy nữa, lấy nó thay, coi em chỉ mà lấy mệt mà thơ coi đồ bên bông,
គេចៃថាខាងដូគាត់ invite គាត់ឲ្យមកធ្វើដូចយើងមើលបាល់ទាត់ឬបាល់ទះអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាតតែគ្រូចម្រើសជាតិហ្នឹងបានគ្រូសញ្ជាតិហ្នឹងបានធ្វើការធ្វើគ្រូបំផឹកបានដូចឥឡូវឧទាហរណ៍បាល់ទាត់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាល់ទាត់ខ្មែរយើងមានខុចគឺលោកគ្រូហុងដាគាត់សញ្ជាតិជប៉ុនដែរតែគាត់មកបង្វឹកក៏ដូចជាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធមួយសញ្ជាតិទេពេលខ្លះសញ្ជាតិផ្សេងក៏មិនដឹកនាំបានដូចគ្នាដែរឥណ្ឌូនេស៊ីកុំឲ្យតែម៉ៃស្គុនមកធ្វើ fan ឥណ្ឌូទៅបានហើយដែល experience អស់ស្វែនខ្លាំងអស់ស្វែនគេអែមណាអត់ឲ្យគ្នាទៅរៀបចឹងក៏គាត់រត់ SEA Games រកឲ្យឆ្ងល់អត់ដឹងដែរ MC នៅប្រទេសណាបងMC នៅម៉ាឡេទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនេះហ៎ Twin Tower អគារភ្លួអរគុណ brother ឈៀងនិង brother Madero សម្រាប់ការ share stream ហ្នឹងដែរ thank you Osvan King មើលលើអ្នកគ្នាទាយមើលថាហ្គេមហ្នឹងតើហ្វីលីពីនអាចធ្វើការ comeback បានវិញដែរអត់សម្រាប់ហ្គេមទី2នៅឥណ្ឌូមានគេ Zero Osvan Pro សម្រាប់ experience បើយើងកាត់ទៅអត់សូវមានគេលេ experience ខ្លាំងដល់ Osvan គាត់ច្បាស់បើអ្នកលេងបានមានតែសេរីលីម៉ុនគ្នាឯងវាយនៅ lane បានដូចគ្នាតែគាត់មក team តែមួយតែខ្ញុំឃើញមែនទេ team on next esport មាន bot ក៏រៀងល្អដែរតែបើអត់ compare មួយ Osvan មក Osvan គាត់រៀងលើបន្តិចអរគុណ brother ស៊ីណាយ៉ាត់សម្រាប់ការ share ផងដែរ thank you បើចាញ់វគ្គហ្នឹងឈ្នះមែនបងហ៎បើចាញ់វគ្គហ្នឹងឈ្នះយ៉ាងម៉េចបាត់ blacklist ណា Messi blacklist អត់បានលេងហងសារគាត់ធ្លាក់នៅវគ្គអត់បានទៅលេង play off ការ MPL season 9នៅប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងយឹមទាំងមិញហើយ hello brother យឹមទាំងមិញគេចែកពូ MC ពេលណា bro Messi ចែកពូដូចជាខែ5ហ្នឹងថ្ងៃ29គេ live lucky draw អីច្រឡំ lucky draw គេ live draw ចាប់ពូលអត់ Messi លេងដេណា Messi លេងថ្ងៃ11ខែ6 Osvan ក៏ experience លេងហើយលើអរគុណ brother Z ណាយ៉ាសម្រាប់ការ comment notify បងមានកម្ពុជាបងសម្រាប់ការប្រកួត SEA Games មានកម្ពុជាយើងទេទៅលើវិញ្ញាសា Mobile Legends តែវិញ្ញាសាផ្សេងមានជា29ខែ5ហ្នឹងគេចាប់ Edward បង Edward គាត់អត់គ្រប់អាយុបងនិយាយនៅខ្មែរ SEA Games មានពិបាកបងអត់ច្បាស់ដែរចាំមើលគណៈកម្មការគាត់រៀបចំតាក់ទងទៅនឹងនេះមើលវិញ្ញាសាសង្ឃឹមថាមានបើយើងរៀបចំ SEA Games បែបណាទៅបើច្រើនវិញ្ញាសាអញ្ចឹងនិយាយទៅAnti-Mac Evos Anti-Mac សេរីចាស់ដែរ follow មាន lover បើអត់បង lover ប្រកាសមាននៅសិង្ហបុរីហើយ Osvan ម៉ាន់ណាស់នៅ experience land ហ្នឹង Edward blacklist អែមដែរEdward blacklist តែខ្ញុំស្មានអ្នកនរគ្នាសួរថានៅឥណ្ឌូបើនៅឥណ្ឌូ Edward គាត់នៅហ្វីលីពីនEdward អែមតែគ្រាន់ថា Edward គាត់នៅប្រទេសខុសគ្នា Yesterday 12-0តែ SG 1 VN 1ស្មើហ្នឹងហើយ1ស្មើ1 brother ញ៉ា Amsterdam ដល់ពេលហើយក៏ផឹកមិញគេលេង tie breaker មួយ game best of 1 គឺសិង្ហបុរីឈ្នះចឹងមិនគាត់បានមកលេងនៅ semi final តែឥឡូវមិញបែកមាត់សូលមួយសូលតំ comeback មកវិញដែរ comeback មកលេង MPL season នេះហើយមកលេងឲ្យចម្រើសជាតិហ្មង Amsterdam Yesterday 12-0តែជាឆាក់នូក៏អត់មានសម្រាប់ឆាក់នូដែលសារចេះនៅហ្វីលីពីនហ្នឹងគេមានការរៀបចំការប្រកួត Sea Bowl ហ្នឹងគឺយកធីមមកវាយដើម្បីដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងណាយើងវាយដូចរោគសមាជិកក៏ដូចជាមួយធីមដើម្បីទៅតែគាត់ថាហ្វីលីពីនឆ្នាំនេះគេអត់ចម្រាញ់កីឡាករគេឲ្យនេះទៅបង blacklist មួយក្រុមទៅជំនួសហ្មងបើកាល2019គេចម្រាញ់យកកីឡាករហើយឥណ្ឌូឥឡូវក៏គេចម្រាញ់ដែរដោយសារតែ blacklist international ហ្នឹងគាត់លើកពានរង្វាន់ Sea Bowl ដែលជាការប្រកួត
ស្វែងរកអ្នកដែលទៅតំណាងជំរឿនជាតិគាត់ណាដែលស្វែងគេអត់យកឆាក់នោះចង់ឃើញ feeling វាយ VR ស្វែង MSC ចាំមើលមើលឃើញលោបាក់ប៉ះ feeling បងចង់ឲ្យ IMP KA វាស្មើមួយណាបងនៅ MSC ការ MSC 2020ច្រឡំ2021ត្រូវហើយ2020 COVID គេខាងតែការ MSC 2021ហ្នឹងគឺ IMP ធ្លាប់ប៉ះគ្នាមួយខាងក្រុម Execration ដែលឥឡូវជា Smart Omega ហ្នឹងអាចថាជាគូសងសឹកដែរគេដាក់ឈ្មោះមែនតើអត់ដឹងណាគេលេងទេចាំតារ៉ូចែក Villa Luna ហ្នឹង Oh My Venus ហើយ Del Rosario ហ្នឹងVice Imam ហ្នឹង Hachi Viceអី Vice មិនវិហេប្រហែលលើGonzalez ជាមួយនឹង Soto ហ្នឹងអូលហើយមួយ Dominic ដល់ពេលខាងសិង្ហបុរីឈ្មោះ IGN គាត់តដែរនិយាយទៅសេឡា Adamia Soul ហើយ JPL គឺមកពី Evos SG ហើយ Ramen Nissan ហ្នឹងគឺគាត់មកពី Impunity SG Impunity សិង្ហបុរីលេង Hyper បានដាក់សម្រាប់ដាក់ខ្ទប់លើនឹងបងបានលេង Apex នៅសប្បាយណាស់អត់ទាន់បាន download Apex Legend លេងផងដាក់គីក៏ល្អដាក់គីលើចូលនិវត្តទេតែដាក់គីគាត់លេង Rome តាពីមួយហើយយេចាំមើល Flavor Osman Ammo ជុំមិន VY គេដាក់ name វាយចឹងបងមកពីគាត់លេងឲ្យតំណាងឲ្យជំរឿនជាតិចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះសិនហ្នឹងបានឈ្មោះដើមកំណើតគាត់ឈ្មោះមែនតើបង team SGP មាន player SG មកអត់ team សិង្ហបុរីអត់ឃើញមានហ៎4នាក់មកពី Evos SG គេមាន server percent វិញច្រើនណាស់និយាយទៅ server គេបាក់ចូល lock ដល់ហ៎នេះឥឡូវវាយមកដេញវាយអត់មាន hero ណា lock វាយបានណាអញ្ចឹងបានខាងក្រុម Philippines យក ban data មួយស្រួលចូលជ្រៅបានបើមាន Natalie អាហ្នឹងអូខេអាច counter បានសម្រាប់ Xavier បងខ្មែរបានទៅលេង SEA Game អត់ SEA Game សម្រាប់យើងសាផ្សេងបានលេងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសាបើចាំបានលេងខឹង Execution ណាស់ឌឺដល់កយ៉ាឡ Execution ឥឡូវខ្លាចជា Smart Omega ខ្ញុំចង់គេងបង Vice where OHAP អត់បានមកលេងហ៎ OHAP គ្រប់យុមែន OHAP គ្រប់យុបងទេ SG មាន player SG មកអត់មានហ៎នេះខ្លាចមើល live ផងដែរអាសាគាត់ឃើញអាសាឃើញ Brother ខ្លាញ់គាត់មើលតា Endo លេងនៅ bro Endo គូក្រោយបើធ្វើទៅចេញពី AVG មែនបើទៅឥឡូវធ្វើ coach គាត់ឈប់ប្រកួតហើយចុះបង Limon មិនហើយ Limon អត់ជួតដែរតា clip screen error ចំ screen error ចាំមកជាមាន pro ដំឡងអញ្ចឹង pro ដំឡងគាត់ធ្វើ coach នៅក្រុម Sion តែសិង្ហបុរី logo រូប Panda គាត់លេងប្រកួតឥឡូវមិនអត់មានខ្មែរ in Mobile Legend មកពីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងអត់បានបញ្ជូនកីឡាករនិយាយថា Mobile Legend ទៅប្រកួតទេដើម្បីត្រាមេដៃទេ V ឬ series VC Viser Vice អីគេ brother we can review roster from Beba Pro មកពី team ឯខ្លះគាត់មកពី Blacklist មក team ហ្មង Blacklist International តែគាត់ member ដូច Dominic ហើយ All ហ្នឹងគឺសមាជិកដែល substitute បើ3នាក់ដែលគាត់ដើម mid lane ហ្នឹងគឺនៅ Blacklist line up មែនតើហ្មងគឺមាន OHAP ច្រឡំ OHAP មាន Hachi Venus ហើយ Vice
xăm món một lần cái cha thay dụ tị tạm bắt bộ quạt mà bị quạt khơi những thông khẩu chẳng tới khi đây là dụ chờ nó bắt không mày xin chơi mèo su mến xin nó ọt su từ đài em đang còn ở đài lên lớn sky là cái em chiêng comeback mấy nè mùi smile Israel game bay calling bật mai ban từ vài em bắt lại nhạc khop hồn yeah lấy gặp em xem này thì hãy mình handsome hello sister pick ngày nắng final mà bro ngày nắng semi final ai ban final có pe chân mà ban lên channel score được một yeah phụ cận đầu mua vào được chỉ bọn ở con cái này rồi các xe stream bọn này lì hong sự thi đất luôn sự thi hay ổ đóm ở con trái vào đó là on sang tại công nghiệp xa tay kia bên sang tại công nghiệp xa tại của sea gameสำหรับ sea game ตะเลิมเนี่ยซา e-sport หลายគាត់មាន7 team ដែលបញ្ចូល7វិញ្ញាសាដែលបញ្ចូលទៅហើយ10ក្រុមមានទាំងក្រុមមកអាល់ទី3មកសូតូនិយាយទៅមានទាំងក្រុមបរោះមានទាំងក្រុមនារីសម្រាប់វិញ្ញាសា e-sport 7វិញ្ញាសាច្រើន Skylar Zero Seed បាត់ហើយលើ Skylar គេអែមដែរពេលខ្លះមិនថាគាត់លេងល្អជាងអីចឹងគ្រាន់ថាពេលខ្លះគាត់លេងទៅត្រូវជាមួយនឹងក្រុមជាង That's why comeback is real Bob Gonzalez haircut mà lùi tè lùi thời tích bay ban muối cái chạp trộm lấy tròn trướng thầm tròn trướng mấy bạc alti bạch alti mới khó váy bạch một vai rồi slowly xin ở ấy mình về đây chui toán bọc hộp bọc con rồi này bạch một váy bạch một Adam miêm tay sâu tố lùi tè play ra bên này ta phải chấn lùi tè mà ở pi còn lên lùi tè đây bên này ta mình xem ở miếng này phá khắp mẹ ắt mà thay ca chẳng chư mẹ con và con xe con na con vào đờ luôn sụt thi lì hống bông bà tranh thế mẹ chỉ tới bà tranh thử trăm một cuộc lịch 7 cho một chrome đại tranh mùi tiết ở đây thả lỡ sau 4 chrome trong cõi Philippines Singapore Indonesia hay cho một Malaysia trong Philippines và Singapore chrome na tranh thử trăm mơ Indonesia cho một Malaysia chrome đại tranh đôi khi nét tới chụp nét là mẹ đại sầm đất hay chrome đại nét từ quay final tới best of five là mẹ đại miết năng mẹ đại pra Helka try to backdoor nâng ấy Rally out vào bên đó ban lên play yeah ប៉ុន្តែពេលអត់ advert មួយអត់ advert មួយ OHEP បានមកលេង SEA game ចាំថា blacklist អត់ advert មួយ OHEP បានប៉ុន្តែអត់ vendors ហើយអត់voice ដេក roster ខ្ញុំចង់ឲ្យបានទៅ SEA game 2 T brand TC Felix Amber ចាំ opinion តែthằng bắt line up cái bỏ bạch thôi ta tay còn đi mùi để xì gầy chư chlong ấy nè nhóm chư đây nè chư dù toàn chỉ hay thử liền thôi bảy một soul bạn ngộ mũi má double kill vậy vậy tới Hachi lên cho vị nó lỗ nè chơi bé thế kìa Imam nó ở Hachi đây Rome bo khăn thêm bạc liền ta lỡ ơi bên đó còn lên Rome vậy Hachi lên bạc mày vẫn nói mua Villa Luna lên để gì
vô brand thì gì tới cho bắt chơi lên tại Betrayal bro đi nè. Yeah, pool hero boss ở brand thì gì có thể tích tí phi lạc rồi dụ sút đây brother vicha katsumate bài nữa brother sự thiết rất nhôm nhám hói brother cho brother nhầm nữa over Venus mua ấy over Venus mua Vina Luna haha cha sinh bro yeah. Tí còn đi con brother lực thì gì rồi cả xe stream này Adam biết có lên tên à ngó bà đòi khe ra con sao lại biệt trịnh ớt ấy chui toàn thì tới vay thêm phái và bảo vay mới khang thêm Philippines rồi không phải lấy có lên Sri u bể strategy lỗ đã chọc cái này là hồn chơi ở hột đấy Shopee nè năng bốc te vô đá chứ em ta bay play nữa màu rồi mạch vô lót đấy vay bập bạch một chơi ở một tiết chi game bay Israel wipe out comeback game bay game pi ấy bờ môi smile phần game bay top 2 Puro Bremen the P bố mẹ mình không ai dừng chẳng không ai bán tay lấy ra đơn địa không ai bị khiết bóng cái đôi mua hay đã mua năng hột mền ót phong và đôi vicha kasu mà cái đã mua năng là sao tại cái lên nằm nè ơi bật tay cọt chẳng cọt đã mua bột cả nạt ở con và đôi bún sả lá sầm rạp ca share stream luôn đấy vậy đừng theo brand erotic pro còn mến erotic hay pool hero có hiện bởi dân không theo một nẹp xính nhưng cái tha pool hero nẹp xính có hiện bên trần chứ tách tách đấy có lên là ổn đấy thằng khác bữa đấy mình thay thầu thằng khác bữa đấy potato admin không go lên ở brand thì có lên bật cái đó nhưng tụi score là all man Sam chơi vậy go lên mà bật vào cái bên bây giờ nó chọc xỉn hơi Indo no counter haha no counter là mình cũng cầm chi chẳng cũng cầm chi ra ban lên không cho chi đã nem chơi ở không chỉ tới anh ấn tam cái đạn nơi xa tại khơi khang thêm Singapore còn có đã ai chị ấn khơi thêm sen đã mua ai chị ấn đấy tại thêm Philippines có đã mua mình tên sân bay đã khang đồ gì còn đã ai chị ấn này ai chị ấn bắn ra in game nem mua nó không kém Watermelon work out quite well for them in the early stages of the game. But props has to be given here to Team Philippines. They know what their gameplay style is. They know what kind of win conditions they lean towards. It is that late game. So giving Soto the Benedetta just to buy as much time as possible, force Team Singapore in a situation where they cannot take the team fights that they have drafted for. And you are basically denying them any chance of taking the initiations they want to get. I really liked how it was a little bit of a small game of rats between both Philippines as well as Singapore, with Soto going for the rat pace, managing to get so much, forcing Soto to constantly go in and not being able to join the fight, has put a very, very strong dent on towards the offensive capabilities of Singapore, and it's just very, very hard to watch. Whereas I liked how Reminiscence was able to get a very nice counter right on the top side, but the damage... đâu có ai chị ấn đài yeah mà lấy thế hai tay bóng BC phải nói ra bàn mà lẽ toán thế mà lẽ còn ban lang mà lẽ này ta ba thêm tổ cu khỏi chơi ba đa lên vật đào thấp chưa thôi cái chơi ở rồi nên là hai chơi chẳng gì tha phần thi còn lên go lên thủ chẳng bờ ba cái này có ba mười osbert ba mười skyline ấy bạn ta gọi tha ở cái máy giờ lại bay 10 cái ban này ta game bay And when you have an Eve on the opposite team,
you can't just rely on that. Imam had a free game there. chấm mơ game MVP 7 of mà this game MVP will ban be going over Vina the Villa Villa Luna Luna. We nắng didn't ở really Oh get My to Venice see them do a lot in this game, but being that silent support in lên the đi back ghi này line, catching people out with the time reversal, keeping the team alive with time journey, that is what puts them here on the MVP screen. I think it's really smart considering that Villa Luna was one of the major reasons why Team Philippines was able to dish out so much damage, right? The time journey gives you a huge amount of shield, neglect CCs as well, and every single time you can see like this Hellcat dives in, the time journey is there to make sure that everyone tries to survive, and even all that, it was a lot, and I mean a lot of close calls coming from Team Philippines as they might risk being eliminated, even though the Darkness Fall was a threat, they somehow khi lên bả still màn bóng lấy bả eliminated Asri Ube's threat. In this Fly case, Team having Magolan the của em lead, đài forcing teammates to come together means that regardless of the Darkness Fall or not, they are going to Pro be able player to ban have ban bơ some cọt sort lên of cầm giấy chân defensive capabilities. Team, the time journey shield made a big difference because a lot of times when Team Singapore got a Tụi mình great địch internet engagement, the members of Team Philippines were able to walk away with tiny slivers of giờ là dân chấm mơ victory game simply 7 because they were rồi more viên survivable tại and Philippines và immune to Singapore crowd control while thế operating final best. Singapore ấy là Correct, Singapore and final đó congratulations với for Villa Luna Philippines as đó of yet being the MVP for game number 2. And guess what? The night is dark and full of terrors, but with the Diggy, you can conquer all. That bởi is just an Philippines lực amazing biến á performance. ban mẹ đáy The miềm terror is not over yet. và Right? đó Let's thiết check out cứ some highlights on em how xem it all went down between both sao teams as people well. năm 4 cho nên mà đáy miềm Of sao course, game number 2 is a match between both Philippines and Singapore. As you can see, it was a little bit of a skirmish, and you can see Philippines was struggling to deal with the darkness for time and time again. But eventually, both teams had very, very similar capabilities, which is scaling in towards the later stage of the game, and also matching us dealing with each other's annoyance. In this case, Philippine side was pretty much the Diggy pulling into the real division, and Singapore going to be the darkness force. I do think that Team bởi tránh lẽ còn mệt Singapore bông lacks a little tránh bit of target tay trăm một cột prioritization lệch here bay though, because mười thêm tranh they're nữa cô really towards that late game simply because they don't have to worry about anything. They can just stand at the back and plug at Singapore, constantly chunking out their HP. Yes, indeed, and I'm looking forward to see The how internet game hold 3 is going to it. go, because this is the games as well. You can see time and time again, every single time the Darkness Falls comes, Luna is there to prepare some sort of defensive journey, making sure teammates are ready for the rumble. But this was one of major big turning points for the side Team Philippines, because they were able to call out both JPL, Taylor as well as Reminiscence in a very awkward position to actually slow down their momentum, and because of that, Team Philippines was able to get that early level 15, that early one-up items against Singapore to actually win out the remaining fights to come. I do also feel like Singapore Nhưng mấy started phliêng là hột dropping a phliêng little hay bit mentally once they started losing, because rèn there phép phliêng was thì no reason that Adamir and Soul should have tried to engage to challenge the Lord here when they didn't have Zayla or Một Reminiscence chạ. available. Losing 2 people is bad enough. Losing another 2, that is just setting up for the Philippines to take even more objectives. And once they got that confidence, they were able to just charge down the base. Nên ra mình xem bánh có từ lùi tè bàn thật là tí bay môi này lo này I'm really, really surprised by the plays as well. chép ở chỉ một cột trong bay một Vibration has been on point every single time. Look at this as well. His positioning is always Nghe nó Singapore ban ở He still commits so much Sevilla bao xảy là success, and it's very interesting on how he's em able to capitalize on it so well to a point that they are chép ở able và sẽ trình to set up for kills. This one was pretty much a almost turning point for Singapore if they have gotten the kill on the Soto. Very, very clutch escape from Soto though. Yeah, you can see that towards the end of the game, once Singapore realized that there wasn't too much they could do anymore despite their best efforts, you could just tell that their style of play was already falling apart. The coordination was very much lacking as compared to earlier on in the game, and this is what allowed Team Philippines to regain the advantage towards the later stages of the game. Again, it is that mental victory. Team Philippines, they just have this kind of discipline, this quality that makes it so it doesn't matter if they're behind, they know what they need to do. Yeah, I definitely agree. yeah yourself So annoying to deal with the Xavier as well. It's just an amazing way of dealing it. As well as as soon as thì you tôi see cốt lên là something, you are going to be dropping the real move. ta còn ta bỏ compare And the slows coming in is just a little mùi hard to get out of, and bé khác em lên sẽ thêm nãy giờ mà bạn tha này bây giờ là o tại anh của nghiệt cá chứ do so, but JPL seems like he was kiểu nếu mà cô ba đa gồ lên em chỉ men à
Team Singapore, you can see that eventually JPL was able to get his all items. So actually, he didn't even get his final items. He was really lacking in terms of damage output, and you can't exactly blame vai sẽ chỉnh. Philippines, considering that he was trying to clear the minions as quickly as can, trying to go pick off and pick offs, but he just doesn't have the damage to chunk or force the fight because every single time he wants to Giờ nó mà cô pa ra rồi it này chứ. has to go Ăn through a ăn big đi. real elimination, which pretty much zones him as well as Sailor out of the distance to pick a fight. Yeah, I totally agree here. Team Singapore, they had the damage. All of their heroes are able to do so Thế much cốt lỗi damage. bạn ban lên But âm bị this ấn is á. a tank beta. And yes, they had a tank. They had to eat it, but you Thế là saw theo bây giờ how compare quickly với Adamir died ní in sọc those kê small bả đây. skirmishes. Kê It's season 4. just not enough. And then their squishier heroes just drop one by one. Either way though, we're gonna be going into a game 3 to determine who moves on into the grand finals. We're taking a short break. We will see you guys in just a little bit. Cái break, pi game break. Tụi mẹ mình tí giờ mà đâm tí đó, break little kê. Why player ban sẽ vẽ ban ấy cái này không? Slow lại. Và lấy âm PR lên âm mà si âm vol series ấy vay âm sơ ban sẽ vẽ đấy, vay là hồn. Vay tròn game hay sơ ban sẽ vẽ thế. From 7 country tấm bắt thử ban 7 á. Thử miền Campuchia dân này. Ta set lại. Philippines, Singapore, no Cambodia, set. Ở mà CP cái ấy, si game mà ban ta. Pivot. Chúng dây hưởng nó hết á. Dây nôm ta đi. Này official sponsor cái Milo DG ticket này nè. Chứ Milo sponsor thế vậy em à. Nên là cái trang mơ nè schedule ngày nắng á. Việt Nam bật máy lên mà Singapore nó tranh môi xôn nó ở cái lên tiebreaker ban đi ta cộtประตู sama គ្នា ចឹង Singapore ឈ្នះ Việt Nam 1-0 តមក Singapore ឡើងមកជួប Philippines ឥឡូវពងមួយស្មើចាំ game ទី 3 ដែលជា game កាត់សេចក្តីហើយគូចុងគូមិនគូចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគូបន្ទាប់គឺ Indonesia នឹងប៉ះជាមួយនឹង Malaysia បាស Australia ដូចគ្នាហើយ bronze medal match ហ្នឹងគឺ team ដែលចាញ់នឹងប៉ះជាមួយនឹង team ដែលចាញ់តារាមយកមេដាយសម្រិទ្ធ Tại sao chưa ở về một vài tọt bài khi đôi giấy chân có trend lần cho ba ở ấy boss đang phải LPA buồn ở cái này boss sẽ xuất hero vice đại trailer đây yeah vậy tới váy có cho chất lên 3 hero sustain hero tan hello boss cái này ở đô ấy hero tan tan nó còn lên cho phát nhắc phát bao vài thế vay có ăn ban vào cuộn có mèo đã lên đấy khá bây giờ cái ban đào từ 1/2 tập chập ăn pi dần bà đài ra nữa brother sao bạn lý bao mạch đọc hay mà đi tranh lưu theo cả là có mai mà lòng anh sang cái lục như sao bởi vì tranh từ ọt pro miên nè và làm anh xa nó đôi chia thêm ấy cái nè bao PUBG Mobile có channel lịch mùi mà p player có ọt khổ bởi dụ tới rồi cái ơi khang chrome lịch pi tới cho nó cứ APG eSport cô PUBG té mà cảm trí ọt miên và làm ấy không đây nè tam bất trong vậy thay chạy SEA Games xong bây giờ Euro thử SEA Games nó là câu để ắt không dụ cô cái ắt ơi lên vẫn nè địch ở ti đôi phi lên ấy miền ban và cuộn nè hay khang bẩn ấy khác có vô bimo mà nè đây chơi đây team mate nó bimo vì vẫn nó bẩn cha này là có chỗ team mate tại ngày lên Euro thử SEA Games miền bimo lên cầm chia lên pro lên ở ban cầm chia ban lên cho MLBB ra MLBB lư the ở khang của xuống mồi có cắt the Spatapol National People mà muốn để thọ ban tư nó cứ thua bàn ở thế số people mà pay phí buộc phải gì mà chất the ơi PUBG Mobile
từ xa lên chúng nó khởi lỗ ban phật ở chiếc em tay còn thấy mơ chết đấy là people number one sport phật cầm chiếc lên sợ ở thế em tay people phải pick cứ dương spur ban ở cho nên thì muối thì pí xong bây giờ slot ở Messi cứ dương ban đo từ pi cả ấy đây yeah dương mình làm việc ở lén trắng bờ tam cất tới cứ cầm rạch bỏ dưỡng ai một cuộc chơi vô mày đầy bán bờ ta họ đăng môn hệ ấy dương cho ba được cái này thà bạn ban tới Hachi muốn lên jungle man Hachi vì muốn lên jungle đó Hachi gì nơi team ở Smart Omega vì muốn từ làm Smart Omega Omega Esport cả nữa toàn Smart Omega Omega Esport cả rồi SEA Games ta ở Philippines khang tay game vào tốt vào tiết trọng yeah còn miền ở sport thành sáng khang này nè gì tới สำหรับการประกวดซีเกมนั้นมันnhiều xa cũng miền trắng khangเหมือนกันไปสปอร์ตแล้วbạn mình bỏ chạo hơi tranh chẳng ai nữa tập flap thì gì nữa ấy mà anh ấy khao thì gì có tranh khao thì gì còn mọi eco lên eco đôi pre vay ngò tay đập pe vay ban pẹ cả đá season âm bị ớt là sốc cái đô meta đô phạch oi hero bộ xử thanh ấy từ lên jungle em chiêng em phải làm jungle ấy lo chiếng thôi khao thì gì còn đạp mình to bắn tới tam phạch nâng meta còn lên bạn lo bánh tàu khi không lên trong cái bờ này tem này tên lên cái bờ đây chứ bắt bờ này flash nó cái chầm rảnh hói thì miền member IMP bay nè đây thế là tọt ban tàu ta lấy giống trong dậy hưởng nắng á tự nhóm bật topic năng thầm nắng nhóm trong dậy topic gần có mai ra ban lên SEA Games mà như sao mà chân trong nhóm trong dậy nhóm xong trong dậy thầm nắng bật topic năng vay mày có alle assassin chẳng ở đăng này playstyle mà có cho chất lên perfect hero sustainabilityច្រើនដែលគាត់វាយឈោវាយបានយូរពេលឈោវាយធៀមហ្វៃអញ្ចឹងតាន់ណាហើយគាត់លេង marksman ដែរតែ assassin អត់សូវឃើញលេងតែគាត់នៅលេងបានដល់គ្នាពេលខ្លះគាត់ពេលខ្លះ playstyle គាត់លេងត្រូវជាមួយនឹង hero ដែរតាន់ច្រើនជាងបើខ្មែរឯងគេទូចូល SEA Games emហ្មងចាំមើលឆ្នាំក្រោយដាក់ SEA Games អូតូមេដៃមាសតាអែមតាកំណត់ល្អតាតាមពិតខ្មែរយ៉ាងខ្លាំង AK ធូដាក់ទៅឲ្យតែបានមេដៃមាសនិយាយទៅអញ្ចឹងហីប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរគាត់ឲ្យតែប្រទេសឲ្យតែគិតថាញាសាណាអាចទៅដាក់មេដៃមាសបានហើយនៅក្នុងស្រុកខ្លាំងគេដាក់ញាសាហ្នឹងហើយដើម្បីយកមេដៃមាសបានច្រើនច្រើនMLBB staffer the publishers of MLBB in Vietnam VNG Games as well as the developers of the game we all know and love Moonton. Exactly, I am looking forward to see who is going to come on top because we are finally at the stage to witness who is going to be our first grand they could go with that for sure yeah games, and it is going to be either one of the team. Is it going to be Singapore? Is it going to be Philippines? Now it's going to be the time to root for them because they need all the support they can get because one of the teams is going to advance and one of this is going to bow out fighting for the bronze match. But nevertheless, it's understandable why we had to take a pause, right? Because this is going to be the final game. giờ là giờ chậm mơ cuộc tiếp bay game tiếp bay chơi phật bánh phật thế nam mang mát mày phật ở to đó máu phật lại thở tục way much more solid and they are still getting that momentum that they need from game 1 as well as game 2. Hopefully it is going to be enough
enough to push them in this final game to head into the grand finals. Yep, Team Philippines និយាយទៅ have the goal line មក true experience របស់ខាង counter team Philippines ហ្នឹងមកពី characteristic of blacklist their តា own style. Dominic They've ហើយ already all found the same groove again now that they're no longer looking to underestimate Team Singapore. On the opposite side, Team Singapore, however, I គាត់ can ចូល imagine there's blacklist going to be a lot of pressure on their shoulders. They won a very handy game number 1, but now going into game 3, they just came off of a fairly devastating defeat. Yep, this is gonna be a tough one as well. គេ because acquire ពួកគាត់មក getting prepared. Team Singapore are they gonna មកពី blacklist បានន័យថាចេះ team Philippines ហ្នឹងគឺ blacklist មួយ team ប៉ុន្តែ Edward មួយ Oheb បានលេងដោយសារតែអត់គ្រប់អាយុគាត់ដឹងថាសួន MP ភាគអីខ្លះទេ MSC យាយយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាមើល សំភ័យវិនាទីទៀតចូលដល់ traffic ហើយចាំមើល game 3 Philippines ហើយមើលទៅឃើញ low Singapore surprise បាក់ដែរចាំមើល The Philippines, they have Villa Luna with a very, very interesting drop in the final pick, which is going to be the Diggy to deal with the Hellcurt. ខូចបុនចាន់ It seems like it's all about what they want to prioritize. បុនចាន់គាត់ខូចរបស់ blacklist Enchantress himself, which is going to be បើអត់ Cambodia អញ្ចឹងយាអត់បានកម្ពុជាបានលេង supports in the world. Villa Luna playing on multiple heroes, which we did see Team Philippines prioritize on the bench. But now, prepare to white all this time, Team Singapore is going to be taking first pick on the blue side. prepare to white ទៅប៉ះ team ណាវាយទៅចាញ់ឈ្នះ មិនជាបញ្ហាជួយសែន talk show ទៅវិញចូលហើយណា Figures of focus that we have to pay attention to here are going to be the ឃើញថា anime ដូចអាចឥឡូវថាល្អមើលវិញ have been on the winning side for both ឥឡូវមុន games, but Team Singapore ឥឡូវមុនថាដូចអាចឥឡូវ direction they want to continue banning out Villa Luna's picks this time អាហ្នឹងល្អមើលតា key for themselves to control ពងចាំ season 2 I'm not gonna lie, both games coming from Team Philippines from Eve has this ម៉ៃគីគុន so much impact. One played by Villa Luna and one played by Imam. Imam, however, had a bigger surprising factor in game number 2. But this time, oh my goodness, Team Philippines taking the adaptation from Team Singapore in game number 1, where they on the pitch. I guess what it is gonna be a contest for both these heroes. អីអត់ដែរមើលណាតលេង So far, it is a 100% win rate based on the semifinals for Telasia. អត់ដែរមើល Yeah, literally in game 1 when Team Singapore won, they had these two heroes. In game fan 2, hổm when nó hổm Team fan. Philippines won, they had these two heroes. So just statistically, now that Team Philippines have locked in both these ព្រោះ heroes មាន for វា themselves, SC win វា N 1-0 ហ្នឹងឯងឈ្នះ 1-0 មិនបានមកលេងមួយ a victory, as we can see Philippines. here. The Philippine contingent, the fans, they're feeling quite happy with this. Team Singapore will win be the ones បានទៅ that will MSC rest មែន in អត់ទេ their ឈ្នះមេដាយមានអត់បានទៅ Finally និយាយទៅ slot MSC ហ្នឹងគេយក MPL so this is gonna be champion ជាមួយនឹង MPL ជើងឯងរង I like the smiles coming from Team Singapore because this is something that they're very, very comfortable at. However, ព្រោះមកកញ្ចក់កញ្ចក់ទៅគាត់យកឯណា adapting to the situation by picking មកហើយពេលណាប្រកួតខ្មែរយើងចាំប្រកួត MSC ខែ6ថ្ងៃទី11នឹងចាប់ផ្ដើម MSC ឡៃឡាពីបើវាយអល់ In comparison to Team Singapore, ឡៃឡាបាញ់អល់ has to play a much faster យើ Brazil game មែន MPL ទេ towards the mid វាបានអត់កម្ពុជាអញ្ចឹង where the heroes will be strong. យាអត់កម្ពុជាដោយសារតែគណៈកម្មការគាត់បាន With Del Rosario ឲ្យខាង on Baxia, so that the អឺ Australian athletes will just come តែ on កម្ពុជា board យើង and ទៅ play ចូលរួមប្រកួត the វិញ្ញាសា best Mobile of Legends ហ្នឹងទេ their ខ្ញុំ close topic ថាហ្នឹងខ្ញុំជប់និយាយអី ban from side Team Philippines means ជប់ that និយាយជប់និយាយ there ជប់និយាយ is going to be a little bit Chụp more dậy, chụp of a danger zone in the sense where Team Philippines, they don't exactly want to be hard locked down. I feel like they are going to going for a នោះ potential ការីណាដៃរត់នោះយក UV ទៅវិញប្រហើយ time. Thing is out of the equation. And I អូ don't ត្រា think ហ្វីលីពីនតដែរ this team play a fan ហ្វីលីពីនលេង Betrick មែនតា played at all. តែថ្ងៃនេះអត់ឃើញលេង Esme បាត់ Esme We have seen a potential ខាង Singapore គាត់យក UV ទៅវិញប៉ុន្តែខាង Philippines គាត់យក popular, but it អឺ has been brought out. Sicilian មកវិញដែរមើល Sicilian counter បានអត់ It seems like Team Philippines, they just don't like the Franco pickup. អត់ ban Franco ban Van Van ban Ling to delay the early ban game to play with Valentina អូខាង Singapore ban មកធាដាហើយជាមួយនឹង Angela សិតពី hero ហ្នឹង hero របស់ Villa Luna ដែលជា overweight ហ្នឹងណាហើយ ban Xavier ជាមួយនឹង Masha have to deal with it. Team Singapore going to ban out the Angela for themselves.
themselves don't want to give Team Philippines another strong Enchanter style support, especially considering they have not locked in Karuna's hero yet. That is a good read coming from Singapore as well because Và xin những cái chân từng ngày vài tê không ai dám ăn phí slot chỉ xuân MP yeah yeah especially with the Bucks here, right? để không bị Knowing kiệt how để không bị effective kiệt Bucks can be, em xem the rất Hunt được Guts further strong arms the defense of the Bucks and to able to chase and mow down heroes. And it's an amazing hero to actually deal with the Karina as well when they are in the Hunt Guts. So great read of Team Singapore, and I want to see how the adaptation comes in. But Team Philippines, they reply with the carry, and it seems like they are going to be bringing a very tanky composition to deal with bên the cả đi chào they might, and like I mean, they might be bringing the Enchanter style to further accelerate the defense of the Bucks here. You can see the faces on the coach from Team Singapore a little bit baffled by this move, but they need to figure a way to chop down the Bucks here and expect the potential Estes pickup coming from Team Philippines. Estes pickup, I can definitely see that happening here, but I do think that Team Philippines might lean away from it slightly, simply because you need to be grouped together for the blessing of the Moon Goddess, and that's exactly what the Eve on the side of Team Singapore wants តតលើក them ទី to 1 ដាច់ do. The fact that they're bringing out តតលើកទី 1 ដាច់ I បាន believe that they might be leaning towards វគ្គនេះវាតតឡើងបាក់បើ Mikey វាពងខឹង support the Baxia here, because that is a hero that would be weak to the carry. មួយជើង KO Actually not too bad as well from the side of Team Philippines. We have seen Team Singapore try to do it. They may consider picking up for them. វាខឹងបាជីទៅកាន់សុគតិភព Are they going to be facing an Enchanter style support? បាជីណាខ្ទើចេះថា In this case, are they going to be facing off a mobility one? Because it all comes down to final picks, right? Are they going to go for a 5v5 fight or are they going to go for a split push fight? And as of yet, Team Singapore, they don't exactly have the split push potential, but picking up the Proki KH 2 បង is going to Hello brother keep their options open a little ខុចគេផ្សេងយូរ going for either the split push Note or បាត់ខុចបនចាន់ clear បុក Singapore, however, they have to make the call right now. This Paquito is really good. និយាយទៅគាត់ផ្លែកខុសគេ Hero that can actually fight the Deroth in the EXP lane has a very easy way to stop the real បែនឌីគីចោលបែន hero អូម៉ែបែនណា instantly. Team Philippines are going to be able to respawn any Paquito sort of team fights that Team Singapore want to play មក with. ទៀត And if Team Singapore go for any more Paquito switches with and Patrick. minors, then Soto will be able to just jump straight in and get 3 kills. Yep, seems like they are going to be down towards the final moments that they have to make the play. It is going to be the Clint Clint. coming in from Adamir as Correct. well as the Grok as the tank coming in from Singapore. Hmm. Looks like they are going to deny it away from Team Philippines. ប៉ុន្តែសិង្ហបុរីគាត់មានទាំង hero តាន់មានទាំង hero damage Conversation from game. hero damage ដែលវាយបាន clean Coming from Team Philippines here is ដៃរត់ហើយយវី that is going to be ដៃរត់តាន់ក៏តាន់ damage ក៏ damage កាលណាក៏ចឹងតាន់ក៏តាន់ damage ក៏ damage តែ clean damage ច្រើន point ក្រក់ តាន់ដូចគ្នា EV វាយបានយូរដូចគ្នាទៀតមានក្តៅវិតមនតែជាមួយ Philippines last pick ចុងក្រោយអាចជា hero support របស់ អូmy goodness ហ្នឹងគឺ Villa Luna ហ្នឹងចាំមើល hero អី I do think that Rap would work here. អូនៅស្អីក៏ផុសបងគាត់ផុសតែគាត់ស្អីអូ Rafaela មកហើយ Because while វិជ្ជការស្គនហើយបង Hello brother វិជ្ជការចាញ់ធ្លាក់មែន brother ចម្រើនចាញ់គឺនឹងត្រូវចាំប្រកួតយកមេដាយសម្រិតលេខ 3 Arena, so the positioning សិង្ហបុរី2-1 Philippines អូចាំមើលមើលតើសិង្ហបុរីអាចធ្វើបានអត់លេងគូប៉ាទៀតបោកហ្វូនចោលហ្មង ឈប់លេងឯង JVL កោវិញគូប៉ាវិញ Is it going to be Singapore that advances? Is it going to be we shall find out. But what I do know as the draft លើយើងចាំមើល from Team Philippines អរគុណ brother លុយសម្រាប់ការ comment notify អរគុណ brother សៀងហ៊ីហ៊ី which is សម្រាប់ការ share stream ផងដែរ having the Rafaela instead. Team Singapore Rafaela មក bringing the Eve on the contrast against Team Philippines, and I'm looking Sicilian late game how they do this. Yep, this is going to be do or die Ai for mầm. both these teams. We now enter the land of Zon for the final time here in our first ហៀឃើញគុណសាឡេះ match of day. គាត់លេងតែ Team ends up on top in Patrick this Menda. game. Will be your first grand តាំងថ្ងៃទី1 in the 31st C game. Oh, អុយ JVL go, ladies and gentlemen. This is going to be the decider match for either of these teams. I want to see how they played it, but this time Sayla going to be playing on the Eve in contrast with Imam playing the Succeeded. So it is going to be their usual combo picks and នីធីហ្វា the opportunity as well. អ្វីនីធីហ្វា Perfect. សិង្ហបុរីមានកីឡាករមកពីក្រុមណាខ្លះបងមាន Evo SG 4នាក់ហើយជាមួយនឹង Impunity SG ម្នាក់ Flicker Pot Luna actually almost getting caught off. Forces a flicker means Singapore is going to lose win out on the trade for the little
JBL សៃឡាអាដាមៀហើយ Soul គឺមកពី This is the point of the gameនេះ where they have to build as Universe much SG advantage as possible. ហើយ Because Ramanujan ហ្នឹង if គឺមកពី around, IMP Philippines SG will be able to steamroll their competition. Yep. Soto now on ហើយ Paradon នឹងចិត្តមកនៅគេដែរនិយាយទាំងអស់ក៏និយាយនៅខ្មែរយើងជាទី Hello បង Hello brother ជាទី potential. I don't think that Team Philippines is gonna go for the vendetta again, but think that the Karina is a big threat on the side of the Philippines. បើនិយាយសរុបទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំចូលចិត្ត Albert ជាងគេ In terms of tankiness as well as causing chaos in the backlines, it's just one of the S tier list heroes, and you can see immediate aggression coming in. Villa Luna getting poked តែខ្ញុំចូលចិត្តលេងតែ Marksman away. He's gonna get caught out. It's តែលើ Assassin លើ be able to escape it safely from the side of Team Singapore. What we just saw from និយាយទាំងអស់បងនិយាយទាំងអស់ Brother VN ប្រហែលជា Albert Madison's gonna be aiming for Villa គេមាន IMP ដែរបងមានតា IMP និយាយទៅ IMP យើងមកពីសិង្ហបុរី sponsor ធំមកពីសិង្ហបុរីគឺ Impunity សិង្ហបុរី That is fine. They are មិន Impunity សិង្ហបុរីតែប៉ុន្តែ Impunity Esport តែ Impunity Esport នៅប្រទេសសិង្ហបុរីទៅដែរ ឥឡូវវាយគ្នាពេលហ្នឹងយកថតបាន Oh my goodness, here comes the real world maneuver coming in, and Team Philippines is gonna back out just like that. They get the trade on the Risotto coming from Del Rosario. However, បានទៅថតទៅខាងក្រុមហ្វីលីពីន think on towards Rosario ហ្នឹងវាយគាត់មិញ retribution បានថតតែងាប់ Singapore because Imam was able to catch him off guard. So that was a big ID ចាំ final មែនប្រូអត់ហងដូគាត់ត្រូវលេងមួយម៉ាឡេស៊ីបើណាគេឈ្នះឡើង final ទៅប៉ះមួយធីមដែលឈ្នះនៅគូនេះ ណាគេចាញ់ទៅប៉ះគូចាញ់គូក្រោយរវាងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគេចាញ់នឹងប៉ះគ្នាជាមួយក្រុមចាញ់ដើមមេដៃសម្រិតមេដៃលេខ3ពេលអត់ប្រទេសធោចឹងមកbrother ជាមិញហួរប្រទេសធោគាត់ឈប់ compete ទៅនៅក្នុង competitive scene គាត់ទៅធ្វើជាខុចគ្រូបង្វឹកនៅក្រុម Sion កីឡាករ PH ខ្ញុំ fan គេកៃរីចុះបងហ្វីលីពីនមែនតែបាត់កៃរីhyper am តាហ្វីលីពីនខ្ញុំអត់សូវមើលដែរតែពិតមែនថារើសអាងអីថាហ្វីលីពីន live stream color រៀងបាក់មើលបន្តិចហើយគាត់លេងរៀងផុសច្រើនខ្ញុំអត់សូវមាន patience ចាំផុសយូរពេកហើយភាគច្រើនហ្វីលីពីនគាត់លេងរៀង safe អត់សូវវាយតែគ្រាន់ថាពេលខ្លះលេង safe ហ្នឹងអែមអាចឲ្យយើងឈ្នះ game បើយើង aggressive ពេកក៏វា fail game ដែរតែមិនដឹងហើយដែរខ្ញុំចូលចិត្ត aggressive វាយតែពួកឥណ្ឌូគាត់លេងវាយច្រើនបើនៅហ្វីលីពីន idol ណាគេខ្ញុំចូលចិត្ត Kara តែមិនចូលចិត្តចរិតណាគាត់ចូលចិត្តរបៀបលេង Kara លេងសាហាវមែនតែចរិតគាត់រៀងក្អើតកតោមតិចតែលេងសាហាវ OP បង PA មកពីធីមណាខ្លះ bro PA មកពី Blacklist International មួយក្រុមដែរ bro member មានដូចជា Hachi Oh My Venus Y ហើយ Old ជាមួយនឹង Dominic ស្ដាយ Burn អត់បានវាយ Burn X Flash បានវាយបងបាត់ Potato ទៅណា Potato triple kill ពី Soul ឥឡូវមកដេញចាប់កងសម្លេ Maniac ផ្ទះខុស What the fuck Soul បុក Mega kill ដាច់ Maniac បាត់ផ្ទះទៅក្រោយមិញគាត់ predict ថានេះហ៎ពេល trick របស់កុនសាឡេសគាត់ហក់ទៅក្រោយ triple kill am sram នោះពេល trick OP direct OP ប្រហើយមានម៉ាធ្លាក់ហើយនៅធ្លាក់អស់ហើយនិយាយទៅសល់4ក្រុមឯងសល់តែសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយម៉ាឡេស៊ីតែឥឡូវនៅមានមួយក្រុមធ្លាក់ទៅដើម្បីស្វែងរកលេខ3ជាមួយនឹងគូក្រោយនឹងគេចាញ់ដូចគ្នាមើលសិង្ហបុរីអាចធ្វើបានអត់ឬមួយក៏ឲ្យហ្វីលីពីនដាក់ 2-1 ហើយឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចាំឲ្យ VN ចាស់ផ្ទះផងធ្លាក់បាត់យាយវៀតណាមចាញ់សិង្ហបុរីផឹកមិញមួយស្មើក្រុមណាបង Indo Hyper Idol ខ្ញុំ Celebrate គាត់ថាពេលខ្លះ Celebrate ស្លុយពេកតែបើ Celebrate គាត់លេងល្អណា
game Alter miền Sally Boy mỗi miền ở Udil lên carry game thôi ở bên này hiện slow man đấy lên đây ta lộ chưa sẽ dừng xin ấy cả là muốn lên hả Việt Nam bay chrome lại tiếng bay man Việt Nam miền bay chrome nè brother miền mà chrome ta hả Việt Nam mà chrome kia chúng ta chết món à mong mình không ai mơ ban lên chẳng không ai dạ ban lên chỉ tới không ai dạ ban lên nhỉ mình cái khăn đai ta ban tay rồi lên chrome ta bìa vậy bìa đầm mạch nè rồi tục cụ Villa Luna bẹ tờ rôm ấy bẹ tờ bảy chương rôm muối vay à Betrick Momo em à Betrick Momo được hack map Skylark gọt cho bà Kera gọt cho bà Ohep gọt cho bà bị tay đi cái này nhưng fan hơi fan là co tay Campuchia nhẹ lớn ba cơm na bro nhẹ lớn từ can final trăm đầu mùi mà lấy này cái snap lang từ chụp cái này tới lên mẹ sao phái đây là thô của mấy cùng bờ đô của mấy mình chui là bạn cốt miên chỉ tới cốt ót lên mà nó cốt cho lực biệt là người ta cho thì bot đấy từ thưa crew mặc mình thì anh đã nem xin chẳng đò chẳng đang là cái là có đã mua xin là sao là đồ mua dương vì không chi chia thế một cái nào chứ chẳng còn lên làm nàoតែchết có đã mua xin chẳng có lo mà dạng chỉ tôi tớiไปlên chấm ra chết cái giấc đắng bị chán cái vô mua mình tên tại tháng 8 pua mẹ chất á Singapore đánh đổi cái đại dự án này là số trăm bay một rồi này sen bạn nè Philippines game này bay mình tên này tới pi môi Philippines đấy tới bắt đầu pick mà bạn lên si game hơi nó hơi bật topic nữa ngay mùi máu bên tay nè xưa được cầm chuyện bạn lên men à cái này những con đã đăng ở con xua ta nhung giấy trong mà liền đó này giấy nhưng giấy tràn đâu phải kho tràn lấy những chồng giấy những bật topic trăm đằng dương một mưa cả và cua mình vô bàn đọt bà đã hơi ngọt mà đám miệng anh kia ót chơi chẳng ót đâm mạch sao rồi let game let game ít bao nè bà đây bà ai mắm bà đây anh mắm nó hạt chi Singapore fail chana nè nó thấy xem mà game mà con tha ai là final thế là mấy vay cô si game chứ mình đưa cái này này fair play mưa đầm bìa cần sẽ lại đạm một hộp vẽ cả đà ta lại bay lên kéo ní miên đã soul à soul lên đại rod OP bay một chép lấy ô miền anti bốc sinh thôi khi đi những chui xe chán lần dù game cái đó anh đổ lên bụi mà lệ bây giờ bên mà lệ bên pa Philippines kia vô mà lệ snap bay tập rồi Philippines pay về rồi Philippines đã pi sồn để rồi làm mía vô red bờ hay chẳng ai mình đầm bạch con sẽ lấy đầm bạch có chờ đấy thêm con mình phải display mới đào về tốn mua một hộp ạ
about it, however, will back off. That's just a really good intimidation factor from Taylor Rosario going in for the back line. Team Singapore, they definitely had a sinking feeling in their gut that they were going to get cut off. But Taylor Rosario making the one. Oh, hold on though. Người lên Philippines em ấy bong men ô hẹp nè. Ô hẹp một Edward ban lên nhỉ. Thì tới goal lên một experience lên bọc hàng và tay Philippines nâng dominate hay all. Edward mà ô hẹp ắt ban mà lên tê mình cướp chủ. Nè không ai ban lên brother. Cho em si bạn đứa này hà, giờ em sĩ đừ bờ si game này ắt đứa ấy. Okay, fair play cannot do. Lên nằm này ơi tay. Đi rót làm bạ hai game đi. Làm bạ bên ta. Si phèm. Dominic Malaysia man. Dominic nó đi ta. Dùng tờ sơ nó rồi. Trăm đăng thay có thành chiết đây này. Có mà lấy ấy có Philippines là ngày bạn có tờ lên. Nào, sinh chiết Philippines. Lùi lọt bạn. Chi. Nè suốt mà lên suốt thằng sinh sống với thằng ngày này ắt dồn mà. Yeah, mà thằng pin hai pro chẳng能khai tới cái tới đằng hai. Bát phải là bát bát tiếng chút. Mà si vay ngày đập môi khai một. Giờ nhưng bắt thằng pin nó trộm giấy. Vậy vậy rằng trong mình liên đôi. Để giúp ông si không ai mà kia ai từ lên chậm. Brother not some kia ai từ lên. Tại sao giờ các bạn từ nhưng sao chẳng vậy lấy như vậy là chẳng hỏi gì đầu tiên tại sao tại khang cái xuống cứ cốt ở ban bị chôn là có tập bò tay cam chia dấn tới bậc cốt tại đàn mẹ đai nên làm gì xa một bài lý chân năng tê tại sao tại có cái thay năm people muốn một tập liên thuận soi chỉ bàn ó chẳng có bàn tới tê cứ mùi vì xa đài bị chôn tới nó cứ PUBG Mobileสำหรับe-sport category ทีมไอเป็นคลาคะแนนสลายคะแนนนะต่างแฟนต่างเพลย์ดอกไม้ส่งแฟนคำคะแนนดิสกาโอ้ใช่มาฟิลิปปินส์โอ้ไอmình ngộp bệnh một ở Đàm Bìa thấy ai mà mình mortal thì mình ăn mortal thì mình bốc đạch bạn chơi bên lấy cái lôi lọt bạn thế chỉ vào em mong được ban tên lọt nữa lôi ban mà đấy nào mình game đang tập phía trong white môn đang tập fair thôi nhóm tập chơi mơ thì bọn bán này phải đơn nó sầm mốt lọt ấy nhóm vậy tới sáng này vẫn có xua này channel này 2 năm mới bà nhóm vậy vì hứa nâng tròn đom với không nhóm channel pin comment tới bọn bay xui channel pe ha men đã mà cái này là cái pin comment mới mà nhóm pin trong vậy bọn xâm bò gì men khơi bọn đây khơi bọn nhóm đây bó sơ slide họ hỏi trẻ slide tới ở cái này vẫn có đang có xua slide là hồn thơ rạch chùa bây giờ vào biệt cho ba đá sang cầm thảm miếng nhẹ xua nó sờ bông men xong cái số đây mưa lai chẳng còn đằng theo cái là coi dương khang tê mấy mà cái này vẫn có tầm show mưa lai chẳng còn đằng này phải nói nổi về Philippines phía miền này cái khác không Philippines miền Dominic O Venus Vice hay Hachi mà cái này là cái chui comment 12 thôi mà nhưng thôi cái pin comment for this series, this semi-finals. In the next few minutes, we will be determining our very first grand finalist. And both teams right now are in a really even state. Either side has the potential to take it home, to go up and be guaranteed at least second place. You can see the support are coming in from Team Philippines to actually support
for their team, and it could be going either ways. And as of yet, they're trying to discuss a little bit, I guess, on how to deal with Adamir. You can see Adamir's perspective. He knows how strong he is from the side team before. You saw how the moment he came back into his action, he was able to just dish out so very much damage against them, and because of that, it is going to be very difficult to actually overcome. But it all comes down to whether or not can they push towards the last moments. In this final moments, I guess they are going to be discussing what is going to kick over. Focus on Adamir or focus on the Karina. Which is it going to be? Meanwhile, on Team Singapore's discussion should be focusing on trying The to pit comment punish was Del Rosario's over-aggression on the Buckshot and ship him off while picking off the sides. But little did they know, Imam is actually starting to hit really hard on that Sicilian. Yeah, they have to watch out for Imam. They have to watch out for Gonzalez. Even Phải bạn Soto tôi cái thế is toàn able to phần dish out nâng quite bạn a tôi bit lệ of damage. bạn lên Although tên Team phiền không Singapore have been able to get ô one này victory giờ con so tra rồi far, cả they comment still có have số to đây mưa work là quạt đông together thay là in coi the dân khlang tê initiation. nâng ấy As you highlighted earlier, set a mong single thay anh mistake Cambodia cái tập at show the mơ bản stage cái of the xua game bro could yeah cái tập show cost mơ them bản cái their xua chances đằng at the mấy gold phía đọc medal. player Double team on that Real PA will be echo chẳng returning đó now xa to tại the land ở of cặp cốt si John. ball đôi lúc từ si game nó không ai giờ chẳng cứ black lấy con lực biển với chi chiếm ăn tay cả một những anh em mà thầm mà men đã mẹ khơi không ai bọc cô chẳng không ai em cô này nhưng đâu nhóm super bro nó ngay ấy phải nó small nhóm vô bông mình cái là có Ooh, the Lord is going to be beaten out from Singapore once again. However, on the minimap itself, you do see Soto going for the split push potential, so it's not really a good nè em pin JBL with the concealed JBL, blade. he got the wall charge, he hits Del Rosario, real manipulation already dropped down, JBL dropping real low, Gonzalez doing a lot of damage, and now Singapore are on the back foot, Del Rosario just chasing them down, and they're dropping real low in terms of HP, pin vẫn nắng cái vô là này Soto coming in from the back line, holy baptism, finding Remadison, knockout nè nè pin brother đi xa hắn còn để hiểu các bạn bài thì Oh my goodness, close call coming from Team Singapore, but Philippines là cái thua mà nó đây tay cái bàn lấy nhà nắng thắt tới là JBL immediately ខាងសហព័ន្ធជាមួយនឹងខាងក្រសួង job at that. Just like that, Team នៅ Philippines ប្រទេសគេគេឲ្យមកគឺបានមកខ្មែរយើងអត់បាន feels really ឲ្យ good. ទៅគឺអត់បានទៅ Be in the driving seat right now of the Philippines swing. That was a really good initiation. Hi hello So លីកាសួ finding ស្ដី multiple members of Team Philippines in the bush. In that split moment, he couldn't decide who to go for, ending up using the wild charge on Del Rosario. And even though catching out the back there has worked out for มัน Team គេថាគូ Singapore, ក្រោយយកមួយណែអូខ្ញុំដឹងយកហ្វីលីបឥណ្ឌូនេស៊ី 100% perfect position to actually pick him off first. Yep, seems like they are playing it safe from side Team Philippines. They are going to be freezing the lanes way up on the Lord before going for the push. Team Singapore is going to be losing out about a little bit shy of 3k economy, but that's again, even though it's a very minuscule task in terms of economy, but they KK need it just because they need to hit those level 50. nè As of yet, Sayla is only level 14 alongside with nè khơi whereas Team Philippines, they're all going to be back to items very soon. However, looks like the Minotaur is going to be in as trời well. ơi một phiên của mình bro xưa sao xưa là đẹp bây giờ đã chẳng hua à chờ số tố nó là cái bộ số tố nó đôi chỉ Dominic cân sẽ lẽ all Going to be pretty dire for Team lô chụp Singapore xưa right now. ha It is a luminous Lord Endo also PA và Park này final John đấu ấy phải They đà have phải đà successfully Han prevented Su the other inhibitors, but you can bet that Team Philippines is going to còn be đánh chơi là bọn ơi on this bọn luminous sẽ Lord streamer bảo very mình bên là SEA Games bọn bên hai bên fan đội disruptive. MPL season 2 nâng Maybe if khắp Team men đã Singapore makes a mistake, they could even use this to end it right now. This is really tough. rồi tới xem cái này bro nhưng fan LG người giá Intra em xem Intra cao season cry vậy MPL này nhưng chào nhóm full fan And Team Philippines is feeling so very team much chui cái in bro situation. And I feel like from the side of Team Singapore, they're just on a lot of Indo player lại FKM figure out a way to cut those backline and potentially Fernand gọi là phim một bị krom na bong và đó hơn sự thế đặt mà bị blacklist mong ta có cho blacklist gì tới pi nè đừng Indo đó stop pin sạch Team Singapore needs to ignore Del Rosario in បើ blacklist ពេញសាច់ដែលអមើមែនតាដោយសារអត់គ្រប់នេះហ៎អត់គ្រប់អាយុប្រហែលពេញមកចិត្តដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំតែ reply ក៏មិនគេយ៉ាងឈួតហើយតាំងពី yesterday ដល់ថ្ងៃនេះអរគុណ Brother Bad Bag អើយលំបាក Brother ហើយជីវិតបើយកឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំយកឥណ្ឌូនេស៊ីដែរអូមកស៊ីអែមស្រែមកអរគុណច្រើនចាំមើលមើលតើឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើបានដែរទេ Sister Musi អរគុណ Brother Long សម្រាប់ការshare ផងដែរ yeah, there's just a lot on the line as well as you can see. ឥណ្ឌូបានធីមណាមកលេងបងឥណ្ឌូបាន
អោឈូ Onyx Esport ជាមួយនឹងEvo Legend ម្នាក់គឺ Lumina ទៅឲ្យគេវាយមែនប្រូទៅឲ្យគេវាយយ៉ាងម៉េចទៅវាយគេធ្វើមើលនៅប៉ា PX នៅអត់តន់ហ៎នៅពេញសាច់អែមបងចូល MC លេងខែមែន MC លេងខែ6ថ្ងៃ11គុណ brother លោកសម្រាប់ការ comment notify ហើយញ៉ាំដល់គេខ្លះបងដូរឡើងអាប់មានច្រើនយក Indomie ដែរ Indomie sponsor ហ្នឹងThey know that there is a chance they could get eliminated with this push, and they have to decide how they want to deal with this. Right now, it is important that they keep their mentality strong, because you can be sure that Team Philippines are going to be feeling quite comfortable right now in terms of the mental. ទៅមើលនេះខ្ញុំមាន Albert មាន San មាន CW មាន Keyboy មាន Win មាន Osvan មាន Lumina មានCW ក៏ដែរនិយាយទៅមាន7នាក់មកពី Auction ហើយមកពី Onyx Esport ជាមួយនឹង Evo Legend ឥណ្ឌូហើយ SEA Game មកត្រឹមត្រូវ SEA Game ឥណ្ឌូហើយខ្មែរអត់ដៃលេងមែនបានតែឲ្យគេងាយម្ល៉េះអូ brother ច្រឡំហីគាត់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសួរគាត់ថាMPL រដូវកាលក្រោយគាត់ទៅចូលរួមប្រកួតអត់គាត់មិនមែនថាខ្មែរយើងទៅឲ្យគេវាយទេគុំច្រឡំ brother មិញខ្ញុំនិយាយលេងមួយគាត់រឿង season ក្រោយគាត់ចូលប្រកួត MPL season 3អត់ទេមាន Albert Win Osvan Lumina Keyboard CW San ផែកថ្មី spell sprint លក់ដាច់ JM មែនគេលេង sprint អត់សូវណាគេលេង flicker ឡើយពីច្រើនមិនគេលេង sprint តែល្អដែរតាពេលផាច់ថ្មីដូររហូតដូរនេះដូរនោះ player គាត់ដូររបៀបលេងតាមរហូតទៅកុំឲ្យលេងដែរ Philippines សួរបួយ៉ាត់ Singapore comeback យ៉ា fail ទៀតហ្នឹងទៅទៀតឡើយតែហ្គេមកាន់តែឡែទៅគឺកាន់តែពិបាកដោយសារ team Philippines គាត់មាន imam គឺ damage កាន់តែច្រើនពេលដែល stake គាត់កាន់តែច្រើនតែដាច់ផ្ទះអស់ហើយខាង Singapore សមួយឡតចេញមកហើយទៅបិទគ្នាឯងបើដល់ចេះបើnhưng mà team fight នេះណាឆ្នេះនេះមួយខែទៀតអាក្លែតបានទៅកុំអី CM ហើយយាអត់បានទៅ set ឆ្ងល់ទេតាក្លែលេងនេះmid ល្អណាស់មិនអត់បានទៅឆ្ងល់ដែរឲ្យ Lumina ហើយសានលេង mid ដែរមានឆ្ងល់តាអ៊ីនត្រាបើស្វែង Soto អត់ស្វែងមក fan ណាដែរយកអស្វែងនេះ Soto ហ្នឹងមិន Edward ណាកុំច្រឡំ Edward គាត់អត់គ្រប់អាយុបានលេងមិនស្គនយក Indo ដែរបងចុះមិនស្គនយក Indo ចាប់អត់ហើយសនគេប្រកួតដែរមែនប្រូសនប្រកួតតានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែម៉ាឡេស៊ីធីមធូដាក់4នាក់ហើយមានសនមួយគឺរ៉ូមលេងឈូសមិញទាត់វាយហ្វីលីពីនហ្នឹងសូឡុកបណ្ដោយឡុកកុនសាឡេសបែកមកកុនសាឡេសឡើយឡូមែនតើដាមីងាប់ជួយមកឡើយដាច់ផ្ទះឡើយចាំមិញគេមិញប៊ីដាច់ផ្ទះវិញ្ញាណវាយប៊ីដាច់ផ្ទះFlame Psycho ជាង Psycho ស្រីចាស់ដែរតាសនដូចឃើញប្រកួតដែរមែនប្រូអាយុក៏គ្រប់ selection គេយកណានឹងហើយហ្នឹងឯងអាយុគ្រប់តែគេហឺណាគេយកហ្នឹង trend អន់ចិត្តដែរស៊ីសនឌឺគេតាបងចេះសនគាត់ recall ឌឺប៉ុន្តែចង់និយាយថាឌឺទឹកដៃទឹកមុខក្រៅនិយាយឌឺគេអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនអត់សូវទេបើថាលេង game recall emoji អាហ្នឹងអូខេតែបើ Messi អាហ្នឹងគេឌឺគ្នាក្រៅបានតែសារនេះគាត់លេងតំណាងឲ្យជាចំណុះជាតិអញ្ចឹងបាក់ឌឺគ្នាដែរ JVL
con thằng lại rotate máu đam mê pung đấy clear lên cái thứ bả bay với Philippines là sao ấy còn đặt mình nhìn trắng p một váy này thời thực sự lọt phóng thời mưa tè vòng bọn mưa tè chúng ta cái lùi tè đặt nha bọn ấy cất đôi cho mặt thang clay hay limon đôi mình đâu rồi cả chia mày tê limon pe khăm ấy có phiêu hô ở đôi cái clay đó bên ora phải ở cả chẳng nấc ấy khơi nè rồi cái gì admin reaction á nơi là nghiêm á nhoi mày con fan đầu đai chọn bắt chọn bên đây bắt cây đi nữa đi la ski phật ấy phật tắc khổ vậy phật đôn ấy bên đây kìa tắc khổ phật nhầm đây cả ba miền ấy cả nhắm đây tên mà trời nắc cái mi ấy cả ba vậy xiêm mi ngày ngày pang hết chẳng thì tên trời cây đi la ski có ban lên để ra sao còn ở bậc cột ở trên này hải môn cái tham bên ghép bay ở lấy nó ghép bay ta vào đây nhưng số lạnh ca perform true roaming bao chơi ca âm 3 chơi âm 3 lo đã hai pino name HD hello bạn đơn nho vinh trái mua hôm hôm giờ đặt đặt té lấy lại prefer đồ bóng số một bên pro stray pro đã tay con identify as stray có pro tay stray mưa sầu trời chọc srin bạt soul the fuck chọc vào đây con giờ lấy sát chia mà tận á khám bệ mình lấy con giờ lấy chia mà tận á bên này cái chạp của vi chậm sâu thế kia mình đam mê ở tây vô chia mình bánh sao này chia tịnh nghẹm 4 vay phém nhưng mà vay mấy tăng phi fan phải lụi mong thua ca mưa lại sân ấy giá ở đây nho về trái nôn em thua ca mưa lại ở trên hai bạn một ở trên lấy nơi Evo âm đi ở thêm âm đi ở second thêm chạy nhà lớp phong với sân mày con chân đó level hơn đó chỉ vật hai về đi bạn đa nho về trái bạn đa cu đã đây bạn đa đã chua srin ở trong score ta cho mở profile ý chắc là làm sao nó thằng bro ban si ban men đã thì vừa hai đấy nó kèm đi liệt pro ban lê kèm đi cho mơ ta nè na ban lên keyboard đồng bên rồi cô sao prank mền hai bóng hello mình cất lấy phơ hay nè cho mơ mới game cho ta xa ai vậy để rồi một slide bị mình không khinh channel lên lên không thầm mình channel biết có chụp bạc đấy theo youtuber influencer bây đa chẳng ra vô đó hai đang thường bị tê mình tại pray for Indonesia game bay house 3 5 bro bay house 3 แต่ประเดี๋ยวดีสุดท้ายสำหรับเวสมีไฟนอลฮู้เนี่ยไปเพ่นกับมันจังแต่คณียังกดดังไงจังกดมัดซัวเอาก้นฉลาดฟิลิปปินส์ทางซ้ายเดี๋ยวสิงคโปร์คำไปก็
down to the bronze place matching because they chỉ are là bên mơ nữa trying All-Star to ta si hơi fight đúng out ấy here chưa on ta lấy this stage. All-Star This is a maximum effort. 5v5 This is All-Star 200% và tránh lại ta lấy Lover lại to bằng như make tới ở sure admin that they Lover can go bracket up ấy sắp gặp into the cuộc SEA grand Games cứ finals to single represent your elimination country, to go chắc nè đại for tránh cứ gold. nâng They bạc cuột don't want to give up on that cú trong cái opportunity ngày to đi phong try đá to cho mượn get đường out cơm đại of tránh this, đối but kia you can already see hay that ở the thua ca tại team đại sầm rệt Philippines. Oh my goodness, this is very, very tiring, and I can imagine as well. It's very stressful. Pha. It is only the first semi-finals, but as of now, like I said as well, whoever loses this ai đó series xôm skin has a bronze match to fight by the end tầm of bên the kia day. về bạc đó Whoever it is, là Francis is tuần gonna take a ăn bên very, đại very mân sigh of relief and say, I'm gonna go home, xua take a pro quick xiên ạ shower, còn because and focus on tomorrow's grand finals. bên kia về nhập đạn It's going to be very important, as we've already highlighted many times. Being able to take a step back and ôi refocus mentally is a huge determining factor in allowing a team to play at 100%. And considering con that SEA the Games grand chọn ngày nâng finals ở are tomorrow chắp tomorrow, sai where one of these teams will be fighting để for a sri chance at bringing home the gold medal, they need all the rest they can get. Yeah, oh, it's just so heartbreaking. So you can see Soul's face as well. He is starting to show a very huge signs of fatigue, and số not to bóng blame him stress considering mình how chỉ làm cho close ngô the vậy thôi match was. And JPL, it seems like he is having some sort of issues with his phone. I guess that is going to be a technical pause as well. Adamir also going to be focusing on from side Team Singapore as they try to resolve the issue as quickly as they can. This is going to be pretty rough for them. Hopefully that we can get this issue resolved as soon as possible, because again, these are the final moments of the game. Both teams are just waiting for that one play, that one initiation, that one mistake from their opponents at this stage. Whoever wins a fight, the mai lên ắt response bóng time is các bạn going to lên be không so long that they can bóng just sang hà break mà ở con thà đến Obviously, game the cái nè pa Philippines nè are bóng in a game more cái đấu pa mà advantageous lấy position gì because the crystal for Team Singapore is completely exposed. But I don't think they'll have any issue to break into Team Philippines base as well. It just comes down to who wins the next big team fight. Agreed. Reminiscence as well, trying to keep his focus as a back and so as well. Going to be một anh coi focusing on lại what mà is ở going to con be bạn the đó game hey coming in, and there's just a lot on line for Team สำคัญ Singapore. ชื่อ This เนี่ย is so stressful to watch. I'm not gonna lie, we're exhausted. We're just on edge กู as ไอ้ส well, ไลน์ก่อ hoping บ้า that this น game is gonna proceed, but it's just so very difficult to continue considering the stage of how the game is actually happening. But I don't know. It feels like it's what is going to be the right play from Team Singapore? Is like they need to focus on Gonzalez, but Beatrix is just so far behind. But if every single time they make a play, thôi phải đây it's nhầm gonna tự be bảo hí extremely thôi phải đây tough giờ to mới actually go in for the kill. I guess we'll find out what the plan will be, បងខ្មែរ because លេង we អត់ are ខ្មែរអត់ now លេងហង going to be returning ដល់ to ហេសុខ the សប្បាយអ game ត់ look at pin once comment ប្រដៅអរ again. គុណដល់បើលើ The នៅ rest ការ of the comment teams ប្រាប់ are គ្នាយើ gonna ង be ផងណា coming out មិន on ខ្មែរ top បាន of លេ the ងចឹងបង Philippines អាច now. យើងមើល pin Making comment បានប្រដៅណា sure free they អាច are ជូ able អ to រគុណ stop ច្រើន the problem. Reminiscence តែឥឡូវ Mandela សូល but their កើត positioning មកវិញទេ again is ទៅ on clear lane point, មួយ because they know that ឡត Soul នេះ is ឆ្នាំណា going ទេ to បាន wait យក on បាន top. They could use this opportunity to stock on the Lord. បងជាវិឈឺនៅបងអត់តោះហ្នឹងប្រដៅដល់ណៃ PVX ខ្ញុំត្រូវភ្លៀងរហូតហ្នឹងដឹងមិនធ្វើមិនជាបងលេចផ្ទះអត់ផ្ទះអត់លេចទេលេចតែនេះ លេចតែឈឺ ភ្លៀងនោះភ្លៀងអីត្រូវភ្លៀងរហូតពេលឲ្យភ្លៀងអានៅតែត្រូវមកស៊ីហ្គេមចប់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ tomorrow មិនច្រឡំខាតែក្រោយវិញស៊ីហ្គេមចប់ថ្ងៃស្អែក brother សូគេចាប់ជាប់ទេណាចប់បាត់ហើយបែកមាត់សូលបាត់ហើយពីរដងឯង clear lane ឆ្ងាយពេកអើយ GG បាត់ទៅហើយសម្រាប់ខាងក្រុមស៊ីងកាពួរផងដែរបែកមាត់ Ramani skin មួយទៀត เกมនោះមានថយទៅលេងឡតទៅតុបឡតតុបជាប់ទៀតណា Soul វិញឆ្ងាយពេក Still អត់មាន retribution ហ្នឹង7 second តអត់ងាប់ JPL មួយទៀតគេ reset ឡតវាយមនុស្សយកបុកអត់ចូលឲ្យហ្នឹងងាប់សៃឡាមួយទៀតចាញ់អូតូហ្មងតែមាន sprint ចុចរត់តន់ចៃមើលដាមេលេងស្លុយពេកអាដាមេស្លុយពេកងាប់បាត់ GG បាទ
bye anh em biết slide chạy Singapore này slide xịn chơi Soul chơi mà thơ anh ca đây mùi bay phải em top bên chỗ bye bye GG สำหรับทีมฟิลิปปินส์ Grand Finalist Grand Finalist ฟิลิปปินส์ឡើង Final เลยតាអត់ទេដកតន់លេងឯងដកលេងមួយម៉ាឡេណាគេឈ្នះទៅជួបគ្នា Final ទៅអ្នកចាញ់លេងយកលេខ3លេងយកមិនដែរសម្រិតអត់ สิงคโปร์มันเกมมันអាចវាយបានតែគាត់គឺចូលពេកសិង្ហបុរីមានប្រទេសតូចខ្ញុំមិនដឹងប្រទេសតូចគាត់ឈប់ប្រកួតដែរឥឡូវខ្ញុំច្រឡំថាបងប្អូនគេថាអីយើប្តីគេទេតាជូនពរចាប់ជាបងអរគុណមកដល់ដល់ណៃ PVA NWF ម៉ាឡេសុំយក VN ហើយ VN ចាស់ទេយកកាហ្វឿងចាប់ tomorrow ចឹងពេលថ្ងៃឡើង play pin comment ផងខខ្ញុំហត់ដល់អើយអូខេដល់បាត់បែកញយលោជាហើយក៏ទៅ distant ឈៀនទេណែឈរវាយអាដាមៀសលុយហក់យកទៅវាយគេដេកណៃត្រៃសិង្ហបុរីណៃត្រៃ good game ហ្វីលីពីនឡើង final តបានទៅ final ដូរមួយហ្វីលីពីនទៅឥឡូវខ្ញុំទាខ្ញុំថាដូរលេខ1មេដាយមាសហ្វីលីពីនលេខ2មេដាយប្រាក់ម៉ាឡេស៊ីលេខ3មេដាយសំរិទ្ធ first team to grand final final ទៀតទេអញ្ចឹងគាត់ឡើង final បានថាគាត់ secure មេដាយឲ្យប្រទេសគាត់ហើយទេតែគាត់អត់ដឹងថាមេដាយហ្នឹងមេដាយប្រាក់ឬមេដាយមាសទេចឹងទៅអែមដែរ nice one Philippines ផឹកថ្នាំ thank you នេះនឹងថ្ងៃច្រត់វេតអង្គលស៊ីឈូទិញទឹកអំពៅឲ្យផឹកអត់ឃើញអត់ម៉ែអើយផ្ដាសាយផឹកតកកទេចឹងមិនជាសោះញ៉ាំឯណាគ្នាទឹកអំពៅSugar cane ណាញ៉ាំអូចាផ្អែមជាតិ Royal មកម៉ាក់ស្មែនហើយអូនឲ្យបើចូលឲ្យគេធ្វើអីអត់ដឹងដែរហ៎អីគេបែបខ្មែរយើងជប់បងអាចមើលភិនកំបានមកចង់ tomorrow grand final best 3 of 5 Friday សុផាអ grand final best of 5ចង់មាន six shooting ឲ្យផឹកដែរអីយើរោមួយប្រាក់ដែរអ៊ីនត្រេរោអ៊ីឆាតមកនេះឲ្យខ្ញុំថ្ងៃមុនឆាតមកប្រាក់អីឆាតមកឲ្យខ្ញុំមើលថ្ងៃមុនអ៊ីនេះអីគេចឹងសាក់នៅណាប្រាក់ដែរនិយាយទៅអាវ៉ាន់យកទៅអត់យកឲ្យវិញទេវាយស្ងាក្រោយហើយសេប្រូបានទេ PH ប៉ះ Indo នៅបងអត់តទេនិយាយទៅ Indo វាយប៉ះម៉ាឡេស៊ីសិនបានប៉ះគ្នា Thank you ហ៎ចាំមិនទិញឲ្យផឹកមែនមកហ្នឹងហើយមិនទិញឲ្យផឹកមិនចុះហងចាំតែឃើញទៅព្រីនរូបឆ្មាមកចឹងស្អាតឆ្កែតែនោះឆ្មាគេវាយ final ថ្ងៃហ្នឹងអត់ final ថ្ងៃស្អែកសុំ Steve មួយមកដែរមួយអីសុំ Steve មួយឲ្យដល់ងាប់ខ្ញុំផឹកទឹកអំពៅដែរហ្នឹងប្រូគូ
Sting sao mấy đã không nó đi nơi sao này đã ơi player thọ rồi nơi đó mà ru hằng mòn rồi mẹ đấy mà hụt hằng mòn thấy cái chụp tay sky xôm rồi nè hụt sky phải chặt anh cặp rồi nè bên bên nhởบอกทำไมไม่ช่วยตัวประกวดอ่ะทำไมยังประกวดซีเกมสำหรับมีนซ่ามาจะนัดมีไหนไฟนอลกี่บางไงใช่hằng mòn hằng mòn lá ông phơi lên khai nào đấy ông phơi tờ chập ở mày season mà cái cật bá chỉ trong trong năm people khai được thi hồi cú thay khai được thi chắc có cú no name hả trời the game that we ended up going 27 minutes in. Obviously, all of these players are going to be maxed out in terms of items. So it all comes down to how they decide to take the fight, how creative they can be to finally get that advantage. Unfortunately, it was Team Philippines in this case to be able to find that opportunity. But what an intense game this was. Over and over again, back and forth. Whenever Team Philippines won a fight, Team Singapore just won one right back to trade. Tụi cọ này chắp chia nó đai mất hưởng chân à cái tha phương grab phương chẳng dương là sai hơn tụi cọ đấy chưa chắp chia mày đây này exactly Team Singapore they tried their best Adamir was pretty much in the position where they could have won the fight but Soto was the one nó đã chi thay IPA bộ nâng ấy đã chi có thay IPA on lẹ ấy nè té đập pe dẹp nôn vậy hiện là đai cái trigger đấy hăng tổ trigger chơi ở score này ở lộ bạn thôi score này là thi break cái mẹ sang tầm tí từ đất mình cho mạch đổ get in and fight out or fight very easily and this is something that Team Singapore realizes as well to counter negate the slows coming in from Sela who's consistently providing so much zone control for Team Singapore. Yeah, no PUBG but you see that Adamir was doing such a good job as well on this cleanse, just dealing out consistent damage in the back line. Team Singapore tried to be the ones to make something happen with Soul going in for the engagement, and even though they ended up losing out on him, they did a really good job of disengaging from these fights against Team Philippines. They definitely survived a lot of skirmishes. They had no business surviving, and that is what allowed them to stay in the game for much longer than you would think. But it was this final decision by Team Philippines making use of the fact that Soul is always going to respond to the split push to catch him out by himself. Yeah, it was such a close call as well, considering that they almost lost the entire top lane because the minions were actually pushing into the crystal and he had no choice but to make sure that he doesn't mess up his lane. So with that picture in mind, Team Philippines was able to capitalize that and take advantage of the situation to punish it. And ever since that, it was pretty much Team Philippines trying to snowball their way. Adamir also flickering unfortunately to say, the immortalities on Team Philippines has been doing so much wonders. It all came down to a battle between the immortalities and Team Philippines were able to retain it way much better compared to Team Singapore. And that is what allowed them to just push in, get the team wipe, go for the crystal and end the game in their favor, becoming your first grand finalist here in the 31st SEA Games. What an intense series we have starting off here in day number 2, the semi-finals. I'm excited to see what else is going to be up ahead. Chắc là final pi đó team bên đây Philippines là sao tạiសម្រាប់យើងsang bởi chân Snap people năm 4 លើកដំបូងគេបញ្ចូល Philippines ផ្ទាល់នេះបញ្ចូលគាត់មិនឆាតែគាត់នឹងលើកបានមេដាយមាស ឥឡូវឡើងទេតែឆ្នាំនេះចាំមើលមើលឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ Philippines ឥឡូវខ្ញុំទីហើយណាមិញឥណ្ឌូលេខ1 Philippines លេខ2ម៉ាឡេលេខ3ចាំមើលខុសក៏ត្រូវ finals សួស្ដី hello ស្ដីបានបាត់ដំបងកាត់ដេញយីរំ flick សោះមិន flick ទៅ flick 1.5ក៏វាយគេបាត់ហើយតែគាត់ដឹងគេមិនចាញ់លេងខុសចាញ់តាំងពីកន្លែងគេឡុកsoul បានគូក្រោយទៅវាយមួយម៉ាឡេ
ghé đây bằng ai này. Ok, em sẽ em mới xem. It's actually my first time visiting Hanoi, Vietnam, and in the past 24 hours that I've been here, there are so many things Nè cái that lớp I hủ thế like này. already. But the best thing that I like about Nè cái lớp hủ thế này. this place, Hanoi, Vietnam, is the weather. I think this is the perfect weather for me. You can go outside and wear a jacket and do not feel hot, and you could go outside and not wear a jacket and do not feel cool. It's the perfect weather. Yes, I tried it. I really like it. And also, Mẹ đâm tì đấy, trời mẹ lươn nè, cái món mẹ cả lá màu. Hi, I'm Daniel James Del Rosario, also known as Wise, the jungler of Cebol MLBB. I respect all the teams and I think they're all strong, but in order to be a champion or to be a gold medalist, you need to defeat them all. So I don't have a team that I want to face, but rather I want to face them all so I can test my skill. hello everyone. I'm Dexter Lucy Alava and my IGN is Red Star and I'm the some Black Super National. I'm Kai Dominic Soto from Cebu, MLBB Cebu team. My name is Salim and from MLBB Cebu team, also known as Haji. I'm Ayon Lucy Nè from hạt thì MLBB Cebu team. Hmm? It will Like that. 6 man of blackness. The team we want to face is the Indonesia because their team is full of strong and talented players. So in order to become a giant cho mấy trắng chụp mà lề vậy. Because I never thought that I would become MLBB trophy because I played Who win game 7 Philippines nè game 7. Một phía trong grand final mẹ nói Philippines trong grand final. because my team has prepared well for Ở this. tem cho thì tha pe cái lang tới si cốt bay nơi top In Hanoi, Vietnam. bong. Kai Dominic Soto. Explain Pe lang tới si cốt Salim, bay nơi top. also known Hả? as Haji, Hay cái bạn đâu bạn bè. from MLBB Cebu Bộ team. YouTuber nông nên là bật rương KS survey siêu 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 hai. I am Christopher Thơ Việt Âu à? coach of MLBB Cebol team, and I'm also known as Bonchan. Bon chan này Cebol My team. name is Lee Howard Gonzalez. I'm the goaltender of the MLBB Cebol team. I'm Anil Jandani, the assistant coach of Assistant MLBB coach. Cebol team, also known as Master the Basics. I want to thank all the MLBB Master the fans, basic eh. especially our MLBB community, and I just Assistant also coach. want to ask them not to only support us, but to support all the Sampal tíទៀត. Filipino esport athletes that will represent our country. No, I haven't really visited any country yet, but the weather here in Hanoi is really good. Hi, hello. My name is Daryl. My Indian name is Yang Lin. I'm the reserve Cái best team coach of Team Singapore. Hello, my name is Ramus. My IGN is Reminiscent, and I'm the jungler for Team Singapore. My name is Stephen Chong Lucy. I go by the Indian name of Soul, and I play the JCP lane for Team Singapore. So for me, I think it's a bit special here in Singapore because our team here in Singapore, even though there is many games that have the Chết e-sport, sướng liệt. basically it's successful e-sport, but Oh my god, not at a thank very you. high level. So therefore, Ai me nè myself, comment luôn. jumping from game to game in the last 10 years, and afterwards when I Là realized sai that mấy nè, Mobile tao cọ Legends tao was bờ. like a stable Xí because co mấy was nè a nôm. stable game in Singapore because Cọ mấy. it is the most popular Xin game nôm. in Singapore. So I decided to Ngon mấy try thơ buồn. my luck here by joining an academy team just last year, even without any experience, Hả? and slowly worked my way up to join the top team in Singapore, and therefore Ok ok. here today. I would never think that I would become a professional Thì nó phải đi trả lời player ban đã. gamer. So what happened was The clever community. I was enlisted in a nail service, and I used to play a lot of PC games. They include mobile FPS, and I've always shined in mobile games. And when we enlisted in the nail service, we only had our phones during our rest time. And then me and my bunkmates, we kind of just downloaded it because
it's still mobile and yeah, we spent a lot of time playing it together. That's where I did a lot better than my peers, and then I went on to make new friends in game itself from the team. Participated in community tournaments back then when the team was really small and never looked back since then. I think as my friend Daryl mentioned, Mobile Legends is becoming one of the most popular games in Singapore. As for my hopes and wishes for Mobile Legends in Singapore, I hope to become one. I hope to achieve a medal or a good result during this current SEA Games, so as to make it so that the future generations, the current and future generations, will continue to receive support from Team Singapore. My name is Denzel and in-game name is Bella and I'm the mage. My name is Adam. I'm also known as Adam here, and my role is the goal lane. My name is Akihiro. My game name is JPL, and I'm the roamer for Singapore. Personally, I would like to versus the Philippines or the Indonesia team because I have friends with like a few of them, so like it'll be very interesting to get them. ខ្ញុំចង់ថារំលឹកតា I'm ពេល still គេ a ឡើង student, ទៅ so ស៊ីគាត់ I 3 just នាក់នៅ have top to មួយគាត់ manage គេ my ទៅ time អូ well យល់ហើយ to study and both អ play ត់ the ដឹង game ដែ at the រ same time. This is a very well answered តលែ myself. តលែអពុតចោលគេ Most សម្លាប់ likely យើ this តែ is ម្ដង this ហូបវិញ for ងៀម because 3 bro it's ហ្វីលីពីនចេះ For គេតែ this គេណា first ចឹង SEA ហូ Games, អត់ទេ our team is really ជីវិតហើយ a better finish. We never had a break since the អើ previous សម្ tournament រាប់ and បងបើ theក្រែ team Final Fantasy really បាយដូច played មក hard គាត់ថា to វិញណា win. វិញខ្ញុំយក For future plans and aspirations, I think Thanks bro we really បើ hope មាន that សារ the ប្រកួត athletes that យេអត់ would មាន represent Mobile Team Legends Singapore ទេ3នាទីទៀតបានទេ especially ចាំតិច in អ្នកនរ sports នេះ to not only Mobile Legends to really 3នាទីទៀត go យើង for បាន it and achieve better results. នេះហើយ To the thousands of fans បាន supporting មើល us, ការប្រកួត do ហើយ continue to support us as we hope to do Singapore proud to get a medal finish. And we also hope to, of course, inspire some of you guys, to be going through the same as us in the future. So I tried like food in Singapore that is like Inca, pho and banh mi. And I would like to try like the authentic one that's in Vietnam, Hanoi, like specifically. And I also like impressed by how like brave they are, like crossing the road. There's like so many motorcycle and cars, but like they are able to just like cross there willingly, which is something that I won't be able to do. One Team Singapore! នេះឥណ្ឌូមួយម៉ាឡេស៊ីប្រនមេដាល់ម៉ោង8និយាយទៅ late តែមកគេដាក់ម៉ោង16ដែរម៉ោង4តែឥឡូវយើងម៉ោង4ជាងហើយតើមិនលេងហ៎5ឡើយយឺត1ម៉ោង đủ cái cả hai cái làm đi với bạn lên dùm lên tân tân là hột nó sẽ lên Telegram nè chat group à Telegram khang nghiệt tưng 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 nôm nâng yummy đã xem rồi nôm Elise nâng nhám anh ta đừng audio anh nhám này chưa có nôm phải em rồi với tăng phớ phải em lại đã tới đi mình đừng bởi bên group chơi phim này bạn biết không group ca nghe tao lấy cái group chơi ca chạy cho stream còn nọ cái cho chạy mày thế này mới 2T giờ hai các bạn vô mà nè cả hai luôn miền đây có rằng ta làm có ọt miền là vô mà
kìa, Nam có rồi. Thật là. Trời. Còn. Thằng ấy kìa score. Bia mày. Thank you.ចូលធ្វើអ្វីបើ offline របស់វាពីរអ្នកនោះមកពីធីមណាមកពី blacklist តែគាត់ទៅចូល blacklist ដល់បងអាចស្គាល់ពីចាប់បាត់ដែរស្គាល់តែអត់ចូលបង blacklist ធ្លាប់ស៊ីធីមទៅ El Clasico 3-0 អត់ blacklist អត់ធ្លាប់ឈ្នះ 3-0 ទេតែ Onyx ឈ្នះ Onyx ឈ្នះ Oxus 3-0nó Oxus ធ្លាក់មកជួប blacklist ដូច 3-1 ấy cho ai fan có score một trận anh hay ai còn này nó pro fan này chỉ snom còn snom chăm chú nè snom giảm mic no snom cái kẹm hai say hay bố đai pa lại đi ọt bong Saya bermain sebagai golender untuk tim Ivo di Malaysia. slot Apa yang saya boleh sampaikan ini rasa sangat excited dan cuaca kat sini lain lah daripada Malaysia. Tim Indonesia sebab tim diorang ada banyak all-star daripada negara diorang. Hai, Ivo Singapore tại my name is Jangler. Nama saya ialah Sko. vậy tới blacklist lop pa Ivo hôm tay mình phải Ivo Legend rồi Ivo Singapore karena snack bay soul main game lah. Nama saya Zikri bin Syamsuddin, bermain sebagai millionaire. Nama saya, nama Indian name saya adalah Mon dan saya cái sao mẹ tiến thay một mối đi đây sangat bangga bangga dengan saya mau sai cái lên final mẹ bà sai cái lên final là dan dapat represent as lấy nhung chăm tích trong cái chỗ chăm lấy nhá ấy chờ lòng chăm lấy trong cái chỗ chăm nhung mau về sebagai salah satu cara lah untuk saya buktikan dekat family saya yang e-sport ni boleh berjaya. Nak cakap dekat fans kat luar sana, thank you sebab selalu support tim Malaysia dan insyaAllah kita akan bawa pingat untuk Malaysia lah. Hai, nama saya Wan Osman bin Wan Imran, IGN saya Formes and role saya ESP Lane. Daripada apa yang saya nampak, maybe kita orang boleh secure antara gold ataupun silver lah. Perbezaan maybe dalam segi trafik sebab kalau tengok kat sini ramai yang bawa motosikal tapi diorang punya trafik tu kurang jam lah. Kalau Malaysia jam banyak kali jam lah. Itulah. Nama saya Muhammad Farhan bin Wakiman. Ajian saya Moy. Role saya adalah aroma dalam tim Malaysia. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua fans yang menyokong kita orang. Tak kisah sama ada kita orang menang ataupun kita orang kalah. Hai, nama saya Muhammad Amir Razik. Ajian saya Haji. Role saya jungler. Saya rasa tim saya boleh pergi sejauh top 3. Tempat yang saya nak pergi di Hanoi ialah Dong Son Market.
Nama saya Muhammad Zulishan bin Muhammad Nur, IJN saya Zon. Saya bermain sebagai roamer untuk tim Malaysia. Tim yang saya nak lawan adalah tim Indonesia sebab diorang bawa turun semua pemain-pemain yang all star dalam diorang punya country. So saya rasa ini adalah tim yang seronok lah untuk lawan. Pekerjaan saya untuk sekarang ni memang full time gamer, tapi nak kata susah tu memang susah, tapi kita orang dah biasa lah untuk training skill semua. So nak teruskan dia punya passion tu memang kena keep motivate diri sendiri lah untuk terus main game ni. Kita orang aim untuk dapatkan goal and then kita orang cuba untuk dapatkan gelaran champion lah dekat tentang M4. Hashtag Belum. Ini first question. Kita orang aim untuk dapatkan gol and then kita orang cuba untuk dapatkan gelaran champion dekat pentas M4. Bagi Mobile Legends adalah game yang paling besar dekat negara saya and then saya harap e-sport dekat Malaysia dapat berkembang lebih jauh and lebih maju. Hashtag Hashtag Malaysia boleh. Hello, gua R7, nama lengkapnya Rivaldi Fatah, asal dari Bandung. Gue bermain di SEA Games ini mewakilkan Indonesia. Awalnya sih nggak nyangka sih bisa jadi pro player gitu, kayak jalan dengan sendirinya gitu. Pasti kayak tiap anak-anak punya impiannya masing-masing lah. Dulu gue pengen jadi dokter juga, cuman namanya belum rezeki, ya rezekinya ada di e-sport sih. Yang gue harapin di Mobile Legends sih untuk Indonesia ya pastinya biar bisa lebih gede lagi Mobile Legends-nya, terus makin banyak kompetitif tahun ke tahun kayak gitu-gitu makin ditambah. Ya itu aja sih harapannya. Ya untuk para fans kita minta doanya agar kita bisa memberikan hasil yang maksimal di Hanoi SEA Games 31 ini. Semoga kita bisa membawa emas ke Indonesia. Halo, nama gue Albert Messi Iskandar. Nama gue Albert. Gue bermain di timnas Indonesia sebagai jungler. Yang pasti nggak bakal ngira sih bisa jadi kayak player Mobile Legends yang sebesar ini sekarang. Ya karena juga awalnya kan main cuma salah-salahan lah, tapi ya bersyukur banget bisa sampai segede sekarang. Menurut gue tim Indonesia sendiri gue yakin sih bisa nyampe grand final lah, apalagi kita tujuan kita semua sama, kita mau dapetin emas balik ke Indonesia, ya gue yakin kita bisa dapetin emas sih. Ya buat kalian semua para fans, ya kalian semua dukung kita terus, apapun hasilnya kita bakal lakuin yang terbaik kok buat Indonesia juga. Nama gue Isan, nickname gue Luminer, umur gue 21 tahun, gue dari timnas MLBB Indonesia. Karena gue dari pas zaman gue sekolah, gue udah kayak latihan Mobile Legends, kayak gue udah mimpi gue jadi pro player. Dan ya gue percaya sama kerja keras gue. Untuk para fans, makasih yang udah dukung gua atau tim gua dan juga timnas Indonesia ini yang sedang berjuang. Dukung terus, makasih banyak kalian semua yang udah dukung. Semoga kita dapat hasil yang terbaik. Amin. Bantu doanya ya. Hello guys, my name is Calvin Winata. My nickname is CW. I'm from Indonesia and I'm playing God lane for my team. For me and my team, we play two tank. Yeah, it's already we usually play two tank and it's not a problem for us. I hope Mobile Legends at Indonesia or maybe at the world can be more have tournament and have a good. I think Mobile Legends can become more grower, become more popular and have a good. Of course, me and my family is very proud and happy, of course, and we will have a good celebration, I think. Yes. Halo semua, nama gue Calvin, nickname gue Vin. Gue bermain sebagai roamer di timnas MLBB Indonesia. Pendapat gue tentang Mobile Legends di Indonesia itu udah cukup berkembang dan gue harap
perkembangan itu bakal terus menerus jadi menjadikan Mobile Legends semakin besar lagi. Tujuan gua dan juga tim gua untuk di SEA Games kali ini adalah untuk membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang cukup kuat di Mobile Legends dan target utama kita adalah membawa pulang medali emas. Kepada para fans, A grueling first semi-final series of the day has allowed Team Philippines to move on to be the first team qualifying for the grand finals here in the 31st SEA Games. The question now is who will be joining them, Team Indonesia or Team Malaysia. My name is Stafa. Alongside with me is, of course, Terrence, aka Icy Baby 1-2, back here to bring you all of this MLBB action. And of course, this tournament is organized by the Vietnam Recreational Electronic Sports Association, VRESA, in cooperation with the Mobile Legends Bang Bang publisher in Vietnam, VNG Games, as well as the developer of MLBB themselves, Moonton. Well, this upcoming match, this is gonna be a very spicy one because we've seen the first semi-finals. The next one is going to be finding out who is going to be our second grand finalist. And as of yet, coming in representing from Indonesia as they are going to be walking up the stage, and I'm looking forward to see how they are going to be performing in this upcoming match. We did see a very convincing victory during the group stages in Group Number B. Similar to the way that Team Philippines were able to get a clean sweep in Group A, Team Indonesia is the only other team that has been able to do so, winning out against both their opponents in Group B, currently holding a clean sweep victory in the SEA Games. Will they be able to continue to do so and qualify for the grand finals to once again face off against Philippines? However, their opponents, no strangers to the professional scene as well. We have representing Team Malaysia coming in as they are going to be looking to secure This is going to be the match that all of us have been waiting for throughout the whole day. Malaysia versus Indonesia. Who is it going to be to make it to the grand finals? And we have the super powerhouse of Team Malaysia right on stage, and they narrowly made it in towards the gruesome battle in Group A, tying in the second seat coming in towards the semi-finals. 21 ខែ 5 ចប់ថ្ងៃ 23 ខែ victories against both Team Myanmar and Team Laos, and that is how they have secured their spot as the second seed of Group A, now going up against the first seed of Group B, Team Indonesia. Starting things off, Team Indonesia here is going to be consisting of the same CW, Albert, San, Vin. Albert, Sans, and Vin. Yep, the All-Stars looks really, really fierce throughout the entirety of Group B. As of now, Albert is going to be under roster as well. His link needs to be respected by every single team. In this case, his link was meant, it was as if the link was actually built for Albert, considering the amount of plays that he has been playing throughout yesterday's games. However, from the lineups of Team Malaysia, they are going to be starting off with Momo, Shiku, Moon, Zorn, as well as 4Maze. This is, of course, a very flashy team lineup from Team Malaysia. They like to be aggressive. They tend to be quite flexible in their draft, but they're also known for making mistakes and overextending just to get kills. Similarly to the way that Team Indonesia plays, I think both these teams are quite aggressive in the early game. So we're going to be seeing a very intense match here. Let's see what we think is going to be the winner of this game. Well, let's take a look at our predictions. It seems like both of us are going to be signing on Team Malaysia. And, do we want to explain it?
Do we really want to explain why we're signing on Team Malaysia? I think if people are observant enough and had listened enough to some of the things we have said, they might know why we are supporting Team Malaysia. I understand some of you may think, hey, it seems like there's a little bit of bias there. No. Even if we support Team Malaysia, it's not going to make much of a difference to the results. But we will be here bringing you all of this game in a neutral fashion. We will be supporting all of these players on stage because they are holding the hopes and dreams of their Nhưng mà tay thôi respective mấy Evo nations on tranh this lại đi show. zone 3 MC. Yeah, Evo để tranh zone 3 hay chú tranh I was MC gonna say, zone 3 đã. okay, I'm gonna get our answers as well. We are officially Malaysian English Chưa khi casters. con ba Obviously, phải đó we are gonna be là biased pi in bơ our mất tiền hearts, lời hai. alright? As the commentary wise, Khu fra pi bơ we are là gonna be pi bơ. keeping it as neutral as possible. And at the same time, statistically, I want to give you guys a little bit more insights, right? In my brain, it's telling me Indonesia is gonna win. My heart is hoping for Team Malaysia. And I'm not gonna lie, based on the stats so far, Indonesia is undefeated in their respective group. And they came in swinging so hard, and a lot of teams are already expecting Indonesia to make it all the way to the grand final. So far, based on our featured casters prediction over before the SEA Games actually started, there were a lot of names being thrown in. And we had Indonesia. I think Indonesia also going to be included in the top 2 when it comes towards this top 3 predictions. And a lot of the casters from all the regions itself also specifically mentioned Indonesia in the brag. Of course, we know this one. They're really the Indonesian All-Stars for a reason. The best of the best are here. But sadly enough, my heart is hoping for Malaysia. So it is going to be very difficult to watch this. But we will guarantee you as a very unbiased commentary for you guys, and we will be expecting a legendary match because it is going to be a very strong battle between both these teams. I guarantee you both teams are going to pour their hearts and soul for this upcoming semifinals. Yeah, I think that's what we can expect considering what happened in our first semi-final series today. For those of you who may have missed it, we just saw Team Philippines take a 2-1 victory against Team Singapore, officially becoming the first grand finalist. For those of you who do still remember the 30th SEA Games, the grand finals for the MLBB event were Team Philippines against Team Indonesia. So I think a lot of people are expecting a repeat of history and expecting Team Indonesia to come out on top in this one. But I always love a good underdog story. I definitely do as well because based on the track record of the previous SEA Games on the 34th as well, it was first place Philippines, second place Indonesia, and then third place bronze match, of course, is going to be Malaysia. But of course, now if we continue to see this as well, it might be a full repeat in history. So I don't know. This is going to be a do-die moment for both Indonesia as well as Team Malaysia for this upcoming semifinals, as we did see them mentally prepare themselves to actually hit on stage. I'm looking forward to see what kind of drops. But now, speaking of drops, it seems like based on the predictions themselves, Ling is something that is very I would say popular meta by every single other teams. But in specific, coming to Indonesia, they're just an absolute monster on that. However, from Team Malaysia's perspective, we have seen teams in Group A showing respect towards Zorn's hero pool, which is the Cho as well as the Franco. Seems to be a little bit of a factor that not many teams actually realized how good and capable he was. So I don't know if Team Indonesia is going to try and let it off. Or just go for something standard. But as of now, what I do know is it is going to be a best of 3 series. It's all about adaptation as well as execution. Yep, that is absolutely going to be the case here. Obviously, as you mentioned, a lot of teams have been giving respect to Zorn on the side of Team Malaysia simply because of how much space he's able to create in the early game. But I feel like the same can be said for Team Indonesia as well. Both these teams are very aggressive early game style teams. The earlier semifinals was between slow, passive late game teams. This one is going to be up against aggressive early flashy teams. Both Team Indonesia and Malaysia want to get as many kills as they can. They want to snowball their momentum. So we're going to be up for some very entertaining gameplay here. There's going to be a little bit fun fact as well because it seems like R7 on the XP lane pretty much has a very good track record when it comes to his 1v1 matchup lane. So hopefully from the side of Team Malaysia, 4Mains is going to be able to match up to expectation. We have seen signs where Team Malaysia, they are going to be relying on 4Mains to come on top, whereas from Team Indonesia, they either rely for R7's making, R7's
split push EXP lane, or occasionally using CWY's playstyle to actually find space to farm gold as well as transition in mid game. And they like to have this marksman composition where when they find those farms, they try to force the fight the moment they hit their first or two or second power item power spike, and then try and capitalize on the snowball. I can definitely see where you are coming from here. And yes, both these teams have some really solid side lanes, really solid cores that they like to play around. R7 versus Formaze is personally a matchup that I am very interested in watching out for, because as you highlighted, I think both these players are actually kind of similar. They like to win their lane. They are usually going to be dependent on to start ganking around quite early, streaking sprays across the map. I think the same can be said for the gold lane as well. CFW versus Momo. These are two players that would typically be left alone in their lane to secure as much farm as possible. And once they come online, Được kênh keyboard ở cái ai vĩnh lên cho nó keyboard có đô cái lên nè bọn đồ là cái tay cloud content em play mà nó ní miền Albert O7 San CW keyboard vĩnh Lumine bao nè đúng mà số Franco người vẫn học học đồ khơi mẹ đặt ấy thu Franco có thị trấn à là Philippines bán Franco sao rồi Philippines nhưng mà lẽ gì mà dọn nó lên này dọn đâu buồn nè chứ so the player so that and that's exactly why we want to watch this game. I personally am very excited. I'm hoping all of you at home are excited as well. There are many fans watching for both these teams, and similarly to the previous semi-finals, the stakes are going to be at an all-time high. Whoever comes out victorious in this best of 3 series will be joining Team Philippines in the grand finals, and the loser is going to be joining Team Singapore in the bronze place match right after this. Yep. And seeing how this is going to be going down as well, we are going to be jumping straight into the game very, very shortly, coming from Team Indonesia as well as Malaysia. And I believe that they are going to be jumping into the game very, very soon. And I'm looking forward to see what kind of adaptations is going to be coming in for this fight to come. Oh boy, I am excited. I am on the edge of my seat right now. I want to see what's going to happen, and that's exactly what we're going to be watching, because the draft has officially begun. Team Indonesia drafting on the blue side, Team Malaysia drafting on the red side. The first few bans have already come out, and massive respect going over the Zoran's hero, as many of his comfort picks being banned out. Mình ở Jujutsu cái năm people năm 4 nên mà đổi thôn ta lấy cái ai từ lên cái ai từ một tuột thật là khổ San cái dục đã lên nơi Việt Nam Thu Franco ha Samson thì ông Thu Su Indonesia Bison này đó nhưng mà mất bên Linh Albert trao mối bên Franco Thu bên bên này à Proson Now the question is, do they want to let the 1-1 slide? It seems like it might get through, as Xavier is going to be mấy son cả lọc fake bên thảo so now here comes the question, will Xavier Valentina the performances of the previous semi-finals where they either choose the 1-1 or the Eve, which is it going to be? I don't think Team Indonesia prioritized the Eve as much as Team Philippines, and since 1-1 is very rare for this hero to get let through the draft, Team Indonesia are going to be CW perform goal lên sẽ có kháng this is going to be quite a bạn nên bạn để chậm mơ for Team Malaysia to deal with if they're not able to end the game. Indo là bài hai kho phải con fan đồ đéo mấy con fan đồ mình ai thua rồi lập kho phát đâu đồ nữa lâu I definitely agree, but now it looks like it is going to be the 1-1 being prioritized from the side of Indonesia. Team Malaysia, however, has to figure a way on how tích đồ tranh mà lấy dùng with this 1-1. It's just a free lockdown from get-go. I would say Franco is a great way to actually hard lock down on moving Franco, but as of now, we've seen a lot of teams trying to adapt by using either the Kufra or the Fovia. So, are they going to go for it? I don't think so. Seems like Team Malaysia, they're going to try and go for the Masha plays instead, as well as the Cecilia to deny away the range. So, they're hoping the Team Indonesia is going to go for the Eve coming in from themselves. But I feel like this Masha play coming from Malaysia is a little bit
questionable. And what I mean by questionable is in the sense where it can be played either in the roaming position or even the XP lane. So I'm a little bit curious, where are they going to be putting this Masha play for Malaysia? This is most likely going to be a 4-maze Masha. He's very comfortable on this hero and is able to really extend his influence on the EXP lane. We already highlighted how important it is for 4-maze to win out his lane against R7, to just roam around and create space for his team. Moon on the Sicilian makes a lot of sense as well. Team Malaysia likes to draft Moon's hero very early on, and this means that Team Indonesia instantly lock in the Baxia and the Esmeralda. Yep, Esmeralda are going to be comfort picks coming from Indonesia, and likewise coming to Baxia. We did see the strength of what Baxia has brought to the table earlier today. Pretty much 100% win rates in the semifinals, the first semifinals with the Baxia pick rate. So it's no surprises why it's just so good. It's just so useful as a tanky composition. However, Team Malaysia, they can't opt to match this by going for either the Karina or the Archive, or maybe Chiku to play on the jungle role, but it's still in the gray area. They might be leaving it up option a little bit more, as they might prioritize on the carry. Yes, they will for Momo to deal with both of this very, very tanky composition. It's great against them, but it is going to have a pretty okay composition against the 1-1. But I'm a little bit more curious. Are they going to play the carry, a crit build carry, or the traditional golden staff carry? It's a bit hard to say. Sigana yun sa the typical golden staff kind of play style, but we know that Team Malaysia Van có can be CW. flexible depending on the situation. I do Để like trong rai A Albert đây lượt này, Albert CP. Một Silly Boy nơi team nè, Silly Boy nơi áo thầy cũng. Mà lấy thật đặc biệt nè, nâng ấy. Mình nè tiết kịch farm cứ số bắn. Một đại spell lên goal lên hay vào ball đồ tê thực chất đồ rồi mình lại. Yeah. Thế đó biết một key boy mình nè mình dễ. I really feel like they are Và still si trying to hyper. save up our heroes a little bit more, where they can actually Khai Malaysia trả em rồi ta. in terms of the composition, right? If you think Mà about it, Momo Chico khanh is lên very, ở very cari strong em as nè. a hero pool when it comes to assassinate junglers Lên as cari well. lộn. But for Zorn's case, it's a little bit unique. He's a big hero pool of tanks, but there's one plot twist. He's very, Bên Akai, very bên capable Jubi. of playing Fanny. And based on this composition Bên right được now, bay bạn. Indonesia, they are going to be basing off textbook plays, which is going to be banning off the Archive, saying that, hey, Chico, you're not going to be going for the usual combo pick. I'm pretty sure the next ban Bên are đó gonna kì be một cái Karina san cho when học it sư comes to mềm rồi. Indonesia. Biết nè, But sai it's bên cho more học sư nè, whether sai nó or not on này. Malaysia is going to be able to Sai respond này to cái this, or lên is đầm this nàng just ở triệt. intentional to Chẳng just kê trong keep rạch. them thinking and Cái focus chập bỏ on cả là Chico's có chỗ ban, không đi. and then out of nowhere Chico Bóng brings thêm something đài else. viên the pa final mẹ nó team này sẽ từ pa Philippines. Từ final. Team Malaysia, understandable. If you see the Baxia on the enemy team, you usually don't want to let this through. In addition to that, they have the 1-1, so Hardguard would just make it that much easier to use the crossbow of tank. The final ban from Indonesia, as you mentioned, I think the Karina is most likely going to be the choice. Either that or they may ban out the Kufra, but no, it is the Karina. So if Team Malaysia wants to keep Chiku's jungler secret until the very end, I think Kufra right now would not be a bad choice. Yeah, Kufra is actually not a bad choice for Zorn as well, considering Để pro đi how bay he was SEA Games able to thôi, close out nâng ấy. the game yesterday against Bên anh Laos Angela bên with, cả nè. his Kufra was something that definitely caught people off guard. But for me, I feel like they have to keep things open as well. If they go for a potential Lunox for Chiku, which is something that he likes to lean on when it comes to jungle, it's also very, very possible. Going for assassins right now is just going to be completely out of the equation, because there's not a lot of assassins can do much against the Baxia. Esmeralda, if you go for a Hayabusa, is okay, but like you called it as well, they are going to go for the Kufra, relying on Zorn jumping on towards the 1-1. So there's not going to be a fanny play coming from Team Malaysia, but from the side of Team Indonesia, what are they looking for as well? They are looking for, I think, a rover Giờ lưu as tịch mọc well bông as bạn. a mage. So two of these mages here, I think Cecilia Chỉ chấm sorry, tịch not Cecilia. tầm. Mà nhóm Eve tròn is này actually phải too- ở sân lưới. Okay, Eve is gone, so they've got to go for Lâu something else. So check that is gonna be check Will nè, being bạn ấy lừa này em sẽ son mặt đứa hơi sạch đứa ai SEA Games cái đã đi anh em mình bông tam bắt nhung khinh đấu mà lấy cái đã đi anh em không cái đã mua ai chỉ ăn các bạn tay khỏi bị mốc dương giờ xe theo mau bị thế này nhá mà Philippines có đã mua mình tên PX Vintage Drop MSC thua MSC Sri về hai bên SEA Games Cup nó cái ca ở P154 có Philippines trên đây SEA Games
tay chầm mơ mở ở tay tam và tay tay pro và ở con đã bật bé tiếng số số mà chui prap it feels like when it comes to quick cast as well as instant pull as well, Ruby is actually able to match up with Franco. So I like that this is going to bà be mình mà rồi which we did see Team Malaysia play it as well. rồi san lấy giờ về rồi Instead of the Franco, rồi vậy Esme đấy đó vài ngộp ấy looks like your final pick is going to be the Balmon, and this is going to be the Balmon jungle coming in from Chiku. Chiku bà mình hyper Momo carry This is a much safer pick for Team Malaysia. I actually did think that the Lunox jungle was possible here, and some of you might be thinking, what am I talking about? cú này là mơ lạnh bông sự không bông ai thua si mà si ở con mà đâu bàn thiên giác tiếng số số mai ở con trăn để cho chất nhưng cho ai phi pass mặt omega tiếp một bị trong si ra về để cha yeah pass mặt omega đó xong sắc còn lần CW đã cho CW mà nó khu ra hyper mình Smart đang ở sân tan đôi cầu vậy vài ngọc tỷ lời mơ game đi chụp chất đơn rồi San laser well Moon, however, nothing much is crazy, but I feel like Zorn has a tendency coming in to actually go in for the invades, whereas Team Indonesia, they have actually stopped up their starting lane from jungle, where the boxer is actually opting to go for sòn sạch được the purple buff. And likewise coming from Chiku as well, it's kind of surprising usually that I was expecting them for main lane ở Masha offlane both of them are actually mirroring each other going for orange purple orange start instead. Indo với thua đặc độ miền đi mùi xoắn ôi chứ phân đấy chứ thấy mấy thằng phân này nhỉ bông something Yeah, I definitely agree. It's more on the scaling into its later stage of the game, right? I feel like overall in general, Team Indonesia has a đã làm cái này mới sân này ở cái này chụp phân này at the same time, the win condition for Team Malaysia is to accelerate the carries farm a little bit more to actually try and punish the Baxia later on, which we eventually require at least 2 to 3 items, like you said as well, potential golden staff coming in to actually scale towards the fight. Whereas from the side of Team Indonesia, all they gotta do is play as safe as possible, stall it out. Eventually, the 1-1 will just completely carry the game. Yeah, I think it's going to be quite difficult for Team Malaysia to fight into Team Indonesia once that late game comes around. Because 1-1 is going to heavily outscale the carry played by Momo. And even if Momo is able to get a solid amount of items, he is always vulnerable to being one-shot by Sans. Cả hai chạy em sẽ bật phải lấy ruột So Momo's positioning in this game has to be perfect. ôi chấm tích nếu cái này nhưng chấm tích giùm em của mình Strongest Indonesian teams such as RRQ Hoshi, Onyx Esports as well as Evil Legends. The Indonesian all-stars are right here. It's no surprises they're looking to go in for the all-in GG gold medal pool. ở đây hợp mình lấy mệt tiện năng ấy xong cho comment sai bao giờ kèm phờ mồi đẹp mồi bao cái thằng công na ba đại miêu ba hai triệu tên đổ mới được Philippines mẹ đại pra ông phó sai $1 mền đăng đái pra đó thằng mới chạy đây bao nhiêu tâm thái poker luôn rồi thôi này ông mày cái mẹ ban tên liền si game pra đó ai ở mơ pin của mình bán set keyboard ban liền như tới keyboard kia đô cái này mồi vịn lên mạch khác vịn lấy mạch khác keyboard lên punish too hard from Team Malaysia, he is going to be able to scale his way through. And if you think about it, Team Malaysia's composition doesn't exactly have a very strong way to deal with the 1-1, except for the Kufra. Yeah, so it's going to be quite difficult for them. They have to make something happen in the early to mid game. They can't afford to just play passively and allow the late game scaling to come into effect for Team Indonesia. I personally, though, don't think that's going to be much of a concern because this is Team Malaysia we are talking about. They are going to make something happen. I don't think they can sit there and let nothing happen because that's just not in their blood. Yeah, I feel like Team Malaysia, they are going to be relying on an advantage. Good chia bóng chinh mến bạt và đa xuất chia nhom đã mà con mà đa xuất chia là ca share stream bóng đấy tiếng chú làm bên đây hai hiện còn 3 chạy em nhẹ kê đi xuống game với nhỉ ông giờ lư sò
ខ្ញុំឈឺ brother What is interesting here is sorry that ផង Team Indonesia has elected ដា to សាយ go ឲ្យ with ក្អ the ក Bin Sands combo ចឹង instead ទៅ of the និយាយអត់សូវលឺ Keyboy sorry Lunatic combo. sorry I'm wondering which of these sorry lineups is actually the main lineup for Team Indonesia. But considering all these players are all stars, I don't really think GW they ប៉ះ need ម៉ូ a ម៉ូមួយមើ main lineup. They can swap whoever they ម៉ូម៉ូ need ឃើញលេង to ការី really រហូត depending on the situation. Agreed. Momo, however, gonna be farming a little bit greedy on this gold trap. Seems like he is gonna be able to get it. Just contrast to CW that's not gonna be able to contest it as well. It seems like CW actually going for well to exploit weakness marksman emblem instead of the ហ្វឺមិនលួច goal split grab electric បាន in that regard. Yeah, but Weakness Finder is definitely a much more common pick for 1-1 regardless, so this is understandable coming out of CW. Right now, I'm interested in what Team Malaysia is going to try to do. As we mentioned, they need to start things off with momentum, and it does look like a fight is happening down here, but both sides are pretty tanky to start off the game, so no casualties just yet. Yep, Chico taking a little bit HP off in that remark as well. He is gonna be a lawful. He's gonna have a lot of very, very quick objectives. សាលេង survey Now, the question remains. Team ជុំមើល game សិនហើយបងសំលេង play អត់ស្គាល់អត់ឈឺហ៎ brother How do they pick off? From the side of Malaysia, Kenting on four main is nearly ចង់ MC សួនប៉ះថោដាក់ចាំមើលអាចប៉ះដែរអត់ LG មកឈឺឆេះចាញ់រហូត មកឈឺឆេះលេងចាញ់ដែរនោះ brother គូអត់សូវចេះលេងខានឃើញបងធ្វើ MC យូរហើយខានយូរហើយ brother អត់សននេះខចាញ់ជាងគេអាជើងឌឺ ស្ដាច់អីស្រន់ណាសុំមើល game សិនហើយបងបាត់ brother អូឈីគូដាក់មក ulti តែអត់ឈឺ មើលដែរនឹងមើល game ដែរនឹង game ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍សនឲ្យម្ដាយ Yeah, I don't think Team Indonesia knows he's still sitting there as well. Team Malaysia doesn't exactly have អូសវែនមួយ form 3វាយគ្នានឹងការងាប់ទេបងស៊ីលេងថ្ងៃណាបងស៊ីលេងថ្ងៃ11ខែ6ជូនខែក្រោយហ្នឹងថ្ងៃ11គេ start that's the cost that they start to pop off. So that's gonna be the way to go for now. But I feel like Indonesia, despite អូលេង safe ដែរតាគ្រប់ទាំងពីរ they're in a much more comfortable position to force fight rather compared to Team Malaysia is looking នោះវ៉ាន់បាន plate off Korosai Cup ជុំ hero មួយ item ចេញមកដូចអត់ច្បាស់ចឹងឡើងបលែង ឡើងអត់ច្បាស់មើលចាប់ពួរ MC ឯណាចាប់ថ្ងៃ29ខែហ្នឹងវាសេដូចប៉ះគ្នាហើយម្ដងហើយតែលើប៉ះម្ដងទៀតសមិញម៉ាឡេប៉ះនេះតាប៉ះអូស្រន់ប៊ីងម៉ាឡេប៉ះដូរតា បើដឹងការបានស្គាល់ជាតិលេងគេ ban មួយជីវិត LG champion បាត់ roster SEA game យក Evo ឆ្ងល់ដែរតាអត់មាន member RG SG ឃើញលោគេលេងនេះចឹង national selection đã lên vị Indo tơ pro brother Sun Paul đã lên vị Indo គ្នាយើងមើលអង់គ្លេស This is exactly the kind of start that Team Indonesia is looking for here. Jiku able to get his purple buff away from the invade. GSGM ណាយើងនឹងអត់យក player គេមកឆ្ងល់ដែរខ្ញុំស៊ីលេងណាស៊ីលេងនៅម៉ាឡេស៊ីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ 2 ទល់នឹង 0 បាទជាមួយនឹងសានបាទលេង hyper ខ្ជិលលេងតើ Albert វាយឥឡូវមកលេង support ជាមួយនឹងការលេង Mac ម្ដងបាន 2 kill ដែរគេទៅ player role អីគាត់លេងបានដែរប្រើទៀតសានមើល experience land also Indonesia is already 3k in the lead, only 5 minutes into the game. This is a very big មិនទេមិនផលហូតចឹង and it's going to be
difficult for cù. Team Malaysia to come back from this, considering that Indonesia already has pretty notable control over the map, making it that much more difficult for the late game heroes on Team Malaysia to find space to farm. Yeah, I definitely agree, considering that the one opportunity that Malaysia tried to make an attempt onto was Một ba tiệt rồi. sorry, CW was really good. Edward King bro, chẳng keng si san lên mech. Chẳng keng đây đã. San lên mech mình ta lỡ cứ pi sốn. Pi kia bớn man ta đừng ta lo mơ hơi. Yeah, ta ban tới set. Sorry, Team Malaysia, they have played very nicely few fights, and it's just very difficult to do so, just because of how oppressive the compositions that Team Indonesia have. Like we have this Where moment San carry the game hơi em stream. goes in from the end phase, Ông con khi nhớ rồi các xe stream hôm nay thank you. no matter I'm offended, pulls in, immediately sets up for a big fight with Team Indonesia. Just kind of puts them in a spot where they can force the fight however they want. Whereas from Team Malaysia, they are now in a situation where they are forced to react instead. Yeah, right now Team Malaysia is in no position to be able to take fights at all, and Team Indonesia are doing a very good job of taking advantage of that window of opportunity. As long as they can continue controlling the map in this situation and expanding their influence and farm, it's going to be a situation where there's not really much opportunity for Team Malaysia to come back, simply because in the late game, 1-1 is too strong. Yeah, I definitely agree, but it all comes down to whether or not Momo is able to skill, right? If Momo somehow finds a way to get his goal that he just lost a little bit and somehow find a little bit more control, he is going to be able to try and chip and punish onto his attacks coming in from Team Indonesia. Baxia is an amazing easy target for carry, but I feel like the Ruby is going to be a little bit difficult just because of how disruptive the Ruby can be in team fights. And honestly, I feel like based on how Indonesia was getting early tier 1 down bottom, there is a little bit more map control. It's very risky for Momo to get some farm down bottom, but Bố Surfit Lan nó on nick mến hơi ôn xa mến. Surfit Lan nó on nick ta. Tay ôn xa nó ọt đăng đáy bà đợi nhưng mà chẳng. Bố liêm SEA Game lên go on mid. Liếm được ban mau SEA Game bố. Liêm sao ta đai tay chạy on SEA để chi. Ở con bà đời với sật. Chế xa chiếng. San sẽ chơi nhóm đại diện sẽ nói lên mẹ. Nhóm đại diện sẽ nói ai lên về chứ. San lên về. Lo nè, KMPL. San lên về nó cả về nông sọc. Bớn xe xôn, rồi họ đập MPL mà tranh xôn chẳng ai đâu. Yeah, ghé mình xem mình tranh ấy, bà đã siêng nằm. Về khai dương bà tha ở xem rồi phía đôi là hột vì miền lời nâng lên tranh hơi phong lại rồi. Bà điên nhưng lên chai ra bà đỡ. Nhưng lên xây xe kìa. Click. Tay một đôi kia. Bà hái bà tới bà đỡ. Tranh trả bác xe VP chẳng hơi. Một tè. Một ta. Ai làm nâng hàn chi rai đi này một score. Hả? Hachi mau bị ở Philippines mến. Ai mắm mến, thằng vậy ai mắm mến. Ai mắm nó có lên ở Mạch nơi Philippines. Mau bị Blacklist. Hachi à? Mọi chơi lên mà chơi. Chơi lên ta lên ọt khăn. Lên để ai. Mau bị cái đô nhảy nhảy về vậy. Rai MCW. Cảm muốn lên ở tờ Gunner đi ấy. Mạch đi ấy. Này ta lỡ lên lên. Đi cụt. Vâng, game mấy nhà Kevin. Game mấy nhà Philippines nè. Ta lấy những chỗ đó mạnh đâu này gì mà đâu. Lấy đâu này gì bằng đo mình đặt game. Đấy. Tu bùm. Easy game. San Amsterdam. Pi số đấy game chứ mà ta. Đồ này gì cái lọ đây. Kia rắn final lại. Đồ Philippines ơi. Đây để bàn tí tục. Nhớ đi trì mũi O7 trong ní flicker post bì mình con kế sắp sở racer play một cái gì trên xuống bay pi xuống trên bay bay
để chăm ở đợt ngày MC trận đó lại mình lấy cái nó hai bò nó ngay lên lấy cái lên tra hai cái bro bộ phim đã riêng này nhưng chỉ các bạn này nãy đã mua ở chi chiết Skylash ba mươi trai bạn tặng đây gọi lên trang CW nâng ấy CW cái CI gọi lên nó văn ván em à mà thế là bị track snap cho bà mình lướt đây kìa xong per thì mình for mày mình khánh vĩnh lướt đây ở đây per vậy xong per Venom and Assassin okay cho mọi nhóm riêng lên Venom OP viên cú sân viên crack ấy one clover mày one clover carry game one clover OP à vay sạch step ông sẽ chấp game phim 7 phòng phim buồn nâng hơi nâng ấy phim 7 phim buồn nâng chấp pú ngày đập môi lấy thôi thiệt hơi mình phải hệ ở đằng này ai bữa con bẹ nó ở chơi lâu để ai chờ si thêm ai chờ si thêm lâu chương đạch Endo goal hơi xong ra cắt than đấu ban mẹ đây mẹ đấy si cú bật cái thế thầy bật cả bài si các bạn Endo will win Endo pison su Endo su Endo Indo Gaming Yeah, I don't know. I feel like this is in a situation where Team Malaysia, they have to get the miracle run, right? We were expecting that Chico on the Balmond is going to be like early fights. And I hope that they do have a strategy to make a comeback. Because as of now, we are going to be jumping straight into the game where Team Indonesia is going to be looking to try and chip away everything. But based on the formations... Phía handle pin nâng bị bạn thả yeah chăm mơ mà giống mẹ chăm mơ to ta nhóm miệng control đầu đấy nothing he can do, but I think this is fine, honestly. Formace, he bought time. Malaysia got a tower in the top lane. Yeah, that's going to be a little bit of space creation for him. He's going to be voluntarily serving alive, but here comes the pick-off coming in. No, Sun's not going to be able to connect that. So Team Malaysia. Sister Malaysia មានតែគេខ្លះសម្រាប់ line up 5នាក់ហ្នឹងអត់មាន team SMG 5នាក់ហ្នឹងមានធរដាក់ 4 នាក់ហើយគេ farm ម្នាក់ profile នៅពេលណា final ថ្ងៃស្អែកផាសដូច team មកប៉ះបើដែរផាសរហូត MC Hope គ្រប់ DMP Falcon ID នេះអូប៉ះចាំមែនអែម Mr PH ហើយ Endo ពីនឹងពិបាកថា Endo តែចាញ់ប្រកួតនឹងមកពី Mexico ត្រឹមត្រូវតែ Islam ទាំងពីរឆ្លាញ់ Endo ជាងដូចគ្នា Tendency win មានសានហើយមាន Albert ទៀតរកអត់ em Sam ចេះតែ CW ពីបាន Savage Albert CP សាច់សសាច់ឌឺឥឡូវដេកទេនេះពងអៀចរបស់ team Endo Endo វាយមែនតើskin red em ខត់អត់ឡតមួយតម្លាក់3ផ្លូវទៅផងដែរជីរយូឈិចជីគូដាច់សៀលមួយរីត្រីចោលដាច់អធីណាសៀលពាក់អធីណាសៀលបិទសានសានលេងម៉េកអូដូនស៊ីមើលជីមើលដាច់ហ្មងខ្លាំងមើល
Tôi mà lấy các bạn tục defense This is the kind of goal discrepancy that you do not expect to be able Đạch to chẳng come đập back from. chẳng đập They khe nè, are si đẹp mới tiết đạch đập ridiculous khe. with that sort of massive mistake, and I'm pretty Mà sure mượn goal. that from what we've seen of Team Indonesia, that is not going to happen. Phải về môi vay không thật kia tiền ha. Vay team Việt Nam sao mày? Sven. But but chặt tay mà đá đạch CP là ok. King kia still. Sven. Nhưng fan thật đã du hơi bom trong fan Malaysia. Ok, và đã sen chi là ai sen. Cảm ơn mất ta Malaysia I come back bạn nó. Khi nào tụi Sven cho thế. Sven tụi advert à. Tôi đã buồn. Xoắn ở Mapi Geek Farm. Team Malaysia completely forced to just stay in their base. There is nothing they can do, and Team Indonesia, all they gotta do is wait for the Lord to come back up, and then they can use it to push in. I don't even think Team Malaysia are close enough in terms of farms to actually defend against it. Yep, and as of yet, seems like that is going to be the play to go, but I don't know, how long is this going to be dragged on? Xem sắp scan tiết nâng thua ca tranh lọt số Indonesia và hai chị ai. Em xem thu đại chất mà lọt tiết. Thì tới Malaysia thấy chơi nhà game đấy cứ qua thời ta defend. Đấu gọi lên clear lane. But sẽ cái hàng trong Malay. Malay gọi lên safe. Nó sơ vay khi tròn. Bóng vai mì mà đã phía hyper vành ken cho hai sao. Đăng đai ca sầm lại chật bo khỏi đăng. Some players score một geek fan but score son. Thì một geek fan nắng son nè vậy nữa. Ha về play pro. Khang Philippines lược biên tiền lợi hơi. Năm nay nhung ở nước ta nhung kết đó nè khẳng định nhung tha. Năm nó hai trên đồ này xí ấy mà thấy. Lọpได้Srin độ kháng Philippines lược biên rồi. Cái độ kháng tại biên Philippines vào mỏ. Stone đấu vẫn nói hai bài tranh phía đăng gì mệnh tê cắt chắc đại bài vợt bàn lên vánh cả lộc bên mẹp CW là là ngà tí bán CW là ngà tí bay mọn mùn vào rồi ngộp CW bên sẽ bán tròn ngộp thì cù cái em môi tiết quay form mây tan bộ cắt tròn mình là cái vay tè không vay form mây rất tròn một tiết ngộp form mây vào rồi Momo vay ghé chư nè through the make vay chư bập đã thật đấy ở đại một tiết đỏ thôi mà mình nó xem vui mình là mang vay tè tay đánh tè ở trong số mà lo tiết ok đánh top lên cho Osven em mình đã offline experience lên cọp sri ông xin đầu thay nhầm dục với hai IPA FP hai chầm mơ ở chi PXM đấy ở mà xí đấng ấy chầm mơ ta em cắt hai xí game ní và hai trên rồi bà xin trên tổ ban ở mà ban xí game ní ở mà xí còn bớt bán gọt đấy mình thắt ấy là tha ban xí game mới sân vì là đài tay ban tổ ban xí game hay đấu nè ở mà xí tiết trao vậy ấy giờ làm đồ nè mà Philippines xí game hay Philippines ở xí tiết tổ cứ chọc Chiku thuê SKT, yeah. Chiku muốn lên carry là hốt. Chiku gãy Chiku lên ban tràn rồi Hyper, Golden Make cái lên ban carry game, ta lỡ vay lên chơi nhỉ. Vô mà lo tên bọc đá chạy tục lên cho vậy tới. Trời đưa cái này vẫn đưa xoắn Pete
MC Khmer champion. Okay, then can cho. for a very long time. They're just trying to hold the minion waves there for as long as possible for reasons that I personally am not very certain about. Yes, they just Chúng need đã to thân get em the tới đi bắt có. resources here so that they can farm it all at once. Yeah, I like this decision as well, where they actually freeze Ừ. the lane and sync it up so that Nam everyone em. has an even share of farm, so that Hả? they can actually scale together. It's a very, very, I would say, teamwork Thân em based đi em. concept to play this style, but hopefully it's going to get work because as we get Momo's finally level 15, somehow they managed to actually scale with this game, and Momo is also going to be fully slaughtered right now. So one drop damage from Team Malaysia means that Team Malaysia is going to be able to make a comeback because they've got the damage, they've got what they're capable of as well. As Team Malaysia, Chiku độ mi ra mà vậy để cả về lại. Mi giặc bạn chẹo. Snap thế là game nó xăm. Thôi đã. Rồi mà top lo cho ọt 3 player mà ơi. How to top man. Super minion. Let's go. Tiến chọn Momo đây, 7 1 Momo bạn. 7 Momo tới. Nhưng thay mà lọt nó tôi bắt cho vậy. Mình 7 1 Momo lươn vậy. GG for team tàu này gì. Easy game. Cái anh chị easy game, chị clean game kìa. Easy game việc họ đáp ích. Clean game, ok. Môi tôi lửng sâu mà ta hỏi ba. Sầm rạp khang krong Indonesia. Luminia. Keyboard à, keyboard coi khỏi. Môi sồn. Pi số nữa gò pi mồi cho mờ. Cái thằng pi số ra chứ. Khát chém. Keyboard sợ lôi cho mấy xem vậy. Bọn mình thêm cái mày ăn miên không? Easy man, ai tham vậy? Thà clean game. Chật bật hai bông ọ nó bà phật tạc cọ rồi hốt chân chật bật hai phật tạc cọ sống ngốm nhằm nôm thiệt. Nè cái vô khách bo khách chém mà men ta assistant khách maintain bo số với miền team game nào one ván first pick à chia giữa của form one ván em không khi với thêm của em là yeah tại ai việt linh khi bữa chậm cột cray chậm mơ phải cray em là miền Thailand tham mây cho ha cho phải ý hỏi thầy của em xem em là miền Thailand đi đấy bạn mà nhật ký phải đăng lịch phải đăng thế lấy thưa đôi kế miền run miền ấy Yeah, it was very unlucky for Team Malaysia that they ended up giving CW the crossbow of Kang. Otherwise, that game would have gone very differently. But sometimes it's just those small little things, and the MVP of this game gonna go to the man himself, CW, on this 1-1 and 85% match kill participation despite being the gold lane. Kêu Vin này đối với Franco bỏ Vin cứ cọp sỉ. Yeah, CW MP hồn. Franco Vin câu á, vẫn học. When the talent show home was can't you painted clap. Chẳng cái break meta thay.
question now is that going into game number 2, what is it that Team Malaysia can do to go up against this powerhouse that is the all-star Indonesian team? Personally, I think a lot of people are going to say don't give the 1-1 over, but I feel like the problem goes a little bit deeper than that. Either way, we'll have a look at the item builds from that game first. Yep, based on the itemization as well, it seems like R7 was pretty much all full slotted as well. Having the ice skin void, there were no condition to actually pick the fight. We did see a little bit of glimmer coming from Momo to actually sort of a little bit more fight. Getting Demonitor, getting Gold Staff, getting Endless Battle as well. We did see a little bit of hope for him, considering that he was able to get some item. But I like how Indonesia was prioritizing and taking him up. The moment carry dies, there is no form of damage, and that's why Vince, Ruby, My favorite Franco is my pawn sana pime. Oh, lấy bán chả làm em rồi not able to do anything with one situation, and Zan was able to completely capitalize on Team Malaysia's downfall. Cuma game rồi. Enough skills to fight, and yeah, Vin was Piso này đó. to catch them off guard, and at this case, it was just punches after punches after punches, where there was no way to actually retaliate. Yeah, Vale as a hero is absolutely terrifying once he gets 1 or 2 items. The amount of damage that comes out of the windstorm is so difficult to deal with. And once Indonesia was able to get consistent and small catches against Team Malaysia, it came down to a point where it was basically impossible for them to take any fight against it, simply because the heroes are not farmed enough, they don't have good enough setup to counteract. Then check it brother. Em stream man biết nói brother win rate. Steady domination by the Indonesian team. Yeah, I definitely agree. And seeing how things are actually happening as well, 4 main fighting best actually making space, right? Like Team Malaysia, they have this variation where they rely either 4 mains or Momo as a backup plan if things don't really go on paper. Unfortunately, because of this play, everyone was kind of aware of what they can do as well. I think this was pretty much their last salvation coming from Team Malaysia, and even then, they couldn't even dodge, they couldn't even get a kill on R7, and like I said as well, they needed some sort of kills in order to take advantage of the comeback mechanics, but unfortunately, every single time they did try, but with this, they just couldn't get it. Mình đã hạ mỗi hai mỗi em ấy. Arafat son 4. Okay brother, thank you. Ủa mình cái MP không mà nhầm slow bọn MP CW thế đấy. CW MP là hột. Trong hộp cả đài. Highlight round, okay. They could have done throughout the entire game once they lost out on those early game fights. Something needs to happen in game number 2 if Team Malaysia wants to keep their hope of moving on into the grand finals alive. Yeah, this feels like a complete outdraft, forcing the Masha pickup for Team Malaysia, but it seems like it just didn't exactly work out. They needed some sort of space for the Masha as well. We know that the Masha has been nerfed to a point that it's no longer as oppressive it once was in the previous batch, but that's the thing. Khi đây có lên ban nè, lấy hẹp hơn để cho bạn miền. Thế cũng sẽ lạnh tệ lấy hẹp hơn em. Sẽ ven chu tang à, chu biệt tang và biệt tăn. Đại experience. Sao mà game thế này cho mơ bớt đồ. Nhưng lấy đây hai bạn carry kê. Mình bảo chơi lấy hai per vào. Lấy hai per bạn em. But and stream. And I am admittedly a little bit worried about Zorn's hero pool. So far, having his goal and rank banned out consistently limits his ability to set up for the rest of the season. Yeah, I was a little bit surprised coming from Team Malaysia as well when they actually chose to ban the Savior over the 1-1, giving the free 1-1 pickup from the side of Indonesia. One perfect. A lot of difficulties trying counter as well. And ever since the 1-1 pickup, so you can see everyone from side of Malaysia, they're trying to pick off drops that can suit the place to deal with the 1-1 as they go. Understanding that forcing the Bạn ta thấy hai mấy tiêu offline mà ta experience đây off mà chắc lên go brother. like I said as well, there is still no solution to the 1-1. Kufra was pretty much it, but they still lost the early fights. Yeah, and that's just unfortunate. You need a tool to deal with that, or you just ban it out. Either way, we're gonna be going on a short break. Make sure you guys catch us when we come back to see Thì mình đi này cái lên pi bờ bọn Albert. final
Kufa đi vang cả leo. Chồng vay xem môi sơn ấy phải đẹp the hell. Thêm carry team lấy hai phần những carry don't consider cái carry tặng anh mà lấy xong khăn cái break sao mẹ đi đấy. lên ngọc lên xì bài lên tầm bên này rotate mặt em cái sao mẹ màn tí này nên môi sớm sao mẹ này vài nó snappy ghế mà sao mẹ Nama saya Ibn bin Abdul Jamal, IGN saya Momo. Saya bermain sebagai bowler untuk tim Malaysia. Perasaan saya di Raptor terakhir ni rasa sangat excited dan rasa dekat sini lain lah daripada Malaysia. Di Indonesia sebab tim diorang ada banyak pesta dengan diorang macam Hai Malay is itu permainan gọi mẹ đậm tí tít team saya is Spain. không mẹ bên team không ai lên là cái bên bóng mấy nhờ khang broadcaster họ tè thằng say đấy cái break cho tụi mình hợp chi sân tàu cái break đậm tí nào hợp chi đang live pack nè một mẹ bên team không ai team ở anh mơ pin của mình mà và lên thang sọc trận ngọt đồng bấy team bên khóc sau club này khá bông sau 4 ក្រុម Malaysia Singapore Indonesia ហើយ Philippines តែឥឡូវ Philippines គាត់ឡើង Grand Final ហើយចាំទៅមួយ Malay នៅគេឈ្នះឡើងទៅជួបទៅហើយ team ណាចាញ់ធ្លាក់ទៅជួប Singapore ដើម្បីទៅដើមលេខ3មេដាយសំរឹទ្ធ សម្រាប់យូរអស់ហើយឈឺភ្នែកហ្នឹង